Neymar Junior. All I know right. you love football, bro. Yeah, yeah. Yeah. Arsenal. You rob Yeah, us. yeah. Me, I'm a big fan of Manchester City. Give me my Manchester title, City. bro. Yeah, I swear to God, Really? bro. Yeah, Aguero, Tevez. I love Manchester Okay. City, bro. Okay. Sure. Give my title. Give my Premier League right now. Yeah. We'll see. We'll see next year. Okay. I didn't see you Anyway, in a City jersey yesterday, but it's fine. what an entrance. The stream has just started. So today we have Kendrick No. Olimar for this week episode of Les Débiteurs. Yes, we're going to have, well, I guess recently we've had more and more English episodes. But don't worry, guys. We'll switch to French whenever he leaves. But I hope he will stay a bit of time with us. Of course, we're really happy to have him today. So how are you doing, Kendrick? I'm doing very good, thank you. I'm excited to talk about Smash and the UK scene and the French scene and everything. Yeah. All right. And Chris, how are you doing? Yeah, I'm fine. I'm happy to have Kendrick Olimar because it's been a long time. We're saying in Europe, French and UK carry the country because they are the two best regions, the two best country by far. And UK players are putting a work since like 2025. They still level up very, very well. New player, new generation, new talent, new accomplishment. So it's a pleasure to get him here. So, okay. Last week, well, not even last week. Last weekend, you attended Three Hord Seris 2, and you got fourth. So you've been attending French tournaments more and more often these last months. What motivated you to go to France more often compared to last year or even 2 years ago? I don't know. Yeah, I think as Negato was saying, like the last year or so, much more British players have been trying to attend in France because maybe before we didn't attend that much in France, but we have like a new generation of players. And I finished university last year, so this year I'm able to work part-time, and it means I can travel more instead of having studies. So it's a nice opportunity to try travel more. And I mean, Three Hord was a good example. So. Okay. Yeah, you come alone like a gladiator, like Alan. You come by yourself. No Ali, no friend, just you, just a controller, just talent, and putting in the work and put the show. Yeah, because this time it wasn't just me, but I stayed with my friend actually from London, Five. He is sometimes in Paris to stay with him. But yeah, I've also been traveling by myself without PR players, so that's true. Yeah, because usually, especially French people, and that's the reason why whenever there's an interesting tournament, I always have to DM everyone because if they're not, I don't know, 5 or 10 to travel, then they don't travel at all. Like they have to be a group, and that's really brave of you to. Well, you didn't come by yourself, as you said, but you were only two, and that makes the travel more expensive. For example, because you cannot share rooms. It might be a little bit more annoying because, well, you do know French people now, but like they're not from your community. They're not like your closest friends in the community. So it makes it harder to have a really good time. So yeah, I think that's really brave of you, and that shows how much you like to compete and how much you want to prove to everyone else that you're really good at the game. So yeah, I really like that. What do you think of the tournament? It was very hot. Yeah, of course. But yeah, everything else, I mean, was really nice. I maybe one issue was the scheduling was sometimes a bit crazy, and I know some players like you really want to know like when is my next set, how am I going to schedule my day, but apart from that, I had a great time. I mean, my bracket was nice, but again, talking to a lot of French people was great. As you say, naturally, the French community does not have my closest friends,
I think it is true that we are slowly developing like more connections between Yeah. UK and France. UK friends, we are brother. With the newer generation of players. So Yeah. it's really nice to try to build these connections, and I think I'm on good terms with a lot of the French players. So. And I think We need you. We need you, guy. Really, we need you to win in major. NA or Japanese player come to win in Europe to stop them because this era it's over. We got EE last week, I saw the clip. and I said to him, bro, bring your guy. I have some killer right now in French and UK player. We ready, bro. We ready for you. Come, we ready for you guys. Yeah, because I'm checking like when you started tournaments. So yeah, you're quite old player in terms of like the game's lifespan. And back then I mean France didn't really go along well with other European countries, and I'm glad this era is kind of behind us now because yeah, we've been getting like more and more closer and closer to the British community, for example. And I feel like if we want to catch up with the rest of the world, yeah, we need to travel a lot more to each other's country, So yeah, I think that's really good. And as he said earlier, I feel like these days. Oh yeah, before I continue, someone in the chat asked, "How old are you?" I'm 21. Oh, you're okay, young. yeah, you're Okay, young very compared young. to Because so at the beginning you play Smash not seriously because me I'm looking every tournament Serenade 2 we're looking everything and I know you since a long time but I was like this guy is a troll because his name is Kendrick Olimar but he play Young Link. What the fuck? Yeah. So right now I understand because you're Arsenal fan so you crazy bro. So since last year you was a high level UK player, but in like 5 months you become like top 5 and you improve a lot. So it makes sense because you say you finish school and you commit more in Smash, but like before. So I'm really surprised because you been improving very 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 quick in like 6 months. Before you was a good player, a good hidden boss, but right now you are like around top 20 in Europe. No, best young link because Supasemi is not here, but you're still making a good job. Every time you come in French, you're making top 8. You defeat big player here like Rakier, like Ryukai. So how you become so good quickly in like a lifespan really short? I think I mean what you said like maybe I'm young or I've been playing a lot recently. The UK like top group is quite close, and we are all really young. Like I'm the oldest, like Lugi is like 20, Shanique is like 19. Yeah, Arwi is young too. Astro is like 16, like Mondi is 20. Really? Oh yeah, you're right. Yeah, I forgot. The UK new generation is really young, and I think if we're all trying, we all practice a lot and we discuss the game a lot. So I think we're really trying to put UK. Like obviously we have France as the best country, but I think our group in the UK is really trying to challenge France. Like it will take. I think if you take the top 50 player, we have the best by far. But I think the top 10 UK can talk with the top 10 French. I think we got Crep, Raflo, and Gluto, so this is not fair. But I think outside this, I think it's a battle because Shanik defeat Rakier, defeat Ryukai. You defeat Rakier, defeat Ryukai. Arwi is very good too. He making 9th place at COF. I can't Kirbo too because for me, Kirbo is UK. If this is the same, so Kirbo, he's a killer, bro. Bro is a killer. So right now, I think it's getting close. The difference is really we have so much good player because you taking someone like Amidou. Amidou is a new player. He's not already top player, but he making very, very good thing. He beat every tournament he go. He beat a top player. So I think it's like around the high level. The difference is the high level French can beat any top European in a good matchup.
but it's not true for other country. Yeah, I feel like basically our top players are comparable outside of the French top three because as he said it's cheating. But like the main difference is in France we have a fuck ton of players and like a fuck ton of kind of good players. I feel like the top levels are comparable, but we just have more players, and that means like obviously we're going to have more good players. But I feel like there's no debate in the fact that the UK is the second best country in Europe currently. By far. Yeah, By far. I think it's like really the case. Yeah, I agree. I think 1 year ago there was a debate between the UK and Germany, but I think over What? the last year, Who you like said? like 1 year ago, Like now I think Bro, we're the soon with second best. Yeah, he thinks. That's Well, so bad, bro. yeah. Germany hasn't like. It's been hard for Germany these days. Let's just That's say so that. bad. Germany is good, but I think No! I will back UK. I think UK is better. Bro, except Tariq, they're so bad, bro. They're so bad. I would agree, but last time I went to Germany, I lost like 3 times to German players, so I have to be quiet. Maybe next year I'll agree with you. I'm looking for you, my boy. I got you, bro. Okay, I got you, bro. Thank Except you. Tariq, you destroy everyone, bro. I think the top 10 UK, except Tariq, they're better than any German player. With all the respect. With all the respect, bro. With all the respect. And the love for Europe community, I think German, they need to wake up. And my boy Trufor, have a lot of work to do. He need to make his own work because they're not good right now. True4 is trying very hard. I respect it. Yeah. He's been pushing the Big community a love lot. for him. Yeah. Big respect. Yeah. I mean, I respect him. I respect and give so much love. But after we say that, they need, bro. They come at COF, high level, defeat everyone, bro. Yeah, the same when they came to the UK last year. We had Avalon. Some French players came, like Niros, Popo, Naitoru. I forgot who else from France. Naitoru, yeah. And Germany came and like every German player got upset by UK players. Every single one. It was Bro. It was bad. Yeah, to be honest, I think that's sad because to me Germany should be one of it should be a drive for the rest of Europe because it's like the biggest country in Western Europe. Its infrastructure in terms of country is really good too. So like they should have, and at the beginning of Ultimate, like Germany was one of the best countries like by far because they had it was top 2. they had They was top 2, yeah. They already had Tarek, they had Quick, they had Light, they had True4 as well, and like there was Mukuro also too was very Mukuro. good. There was Prime Mukuro period. Mukuro, yeah. There was his name was Dark Thunder back then, and I think that's a fucking cool name. I remember also they got a good pitch and Takao, good eye too. The pitch was Robin GG. They had Sir John, the ZSS, and like they lost pretty much everyone, and they got no replacements. Yeah, the UK also lost everyone, but again, we've been like we have this new group of like new generation, and I think they lack that new generation. And I think right now UK, if Peli take the game seriously again and the king of the kingdom return, you can make some blood. I think right now, if Bloom come back, bro. Do you think he can come back? Do you think he will come back? Yeah, so this is a very common like question. Like obviously Bloom has a lot of fans. People ask UK players a lot like, oh, where is Bloom? He's a king, bro. He's a king. He's a king of UK. I'm sorry, Negato, to give bad news, but I will be really surprised. I don't think he can come back. Yeah, I don't think it's possible for him. Maybe if he feels good enough to play, if he feels good enough to compete and travel, then obviously if you've reached a certain level, he could always reach it again. But I don't think he's in the right place to play Smash. I mean, you said Peli, if he takes it seriously. Also,
Maize Beans. He was Yeah. top 15 Europe Yeah. before. Yeah, he was very good. He's Yeah. playing more now. He has one event this year, and he got second place at Albion, the biggest UK event. So only one event this year, and he got second place. If he travels more this year as well, I think with those two players, the UK can really show Europe what we can do. Yeah, Even the world, more Yeah, importantly, right? Yeah, The world. you're right. You're right. Especially considering like European players have been closing the gap with international players these days. So like usually the top European players are like I don't know, top 100, top 150 in the world, so they can show even top players that they're really good. And what did I want to say again? Oh yeah. So my next question was, since you've entered a few French tournaments now, what would you say is the difference, or all the differences in terms of play style between French and British people? So this question, I think it's quite hard to answer because I play kind of a unusual character. Like Young Link is very uncommon. In France, you have some Young Links, like you have Draver, maybe you have some in the north, like you have maybe like Dawn, I know as well, Plexine. Yeah. But the way I play is very different to the way Draver plays. So when I play French players, a lot of the time, I think they don't know the matchup. It's not their fault. It just means like it's hard to judge playstyle. I would say at the top, I think UK and France is quite similar, but I think when you go to like around the middle, like middle level, I think the UK is much campier. I think France is much more aggressive than the UK. Around like people who go like 3-2, 4-2, like maybe they're scary players, but they're not top players. I think the UK is campier, but at the top, I think it's quite similar. Yeah, I'm not surprised because when I play, I'm supposed to be a shock main, right? Well, I guess but whatever. And like, whenever I play against a British player, they're always like, "Yo, I thought Shock was a camping character. What's going on?" Because they played Robbie, and like Robbie times out the fuck out of everyone. And every time I play a British player, they're surprised that this character can't even approach. So yeah, I get you. I get you. Chris, do you have a question? Because before I switch to my next question, do you have something to say, maybe? No. Okay, so who are your favorite players? Well, your favorite French players to face, and who are the French players you like the least to play against? Yeah, of course, I Okay, have to go both ways. I'm just gonna get a power ranking up so I can look at it. So I don't forget any. Sure. So yeah, okay. French power rankings. Let's see. Okay, I think honestly, I really enjoy playing a lot of French players because it feels fresh. Like in the UK, we maybe only have like around 10 like high level players. So you play the same players lots and lots. So it's always fresh to play French players. I said for a long time I really wanted to play Susu. And but now then that you played him, so I guess I need to try again. But I really like to play. I think Susu, Netoru, Raflo. I like playing Palu. I would love to play Etish as well. I would love to play Mezcool because it's such a good matchup. I love playing against Roy as well. So Flo, Anes. Ryukai, I love to play Ryukai. He's so good. Now I think I'm good versus Min, so I would like to fight Pew as well. I'm good versus Yoshi, Rob, so I like back Rulta. Modzai as well, I like fighting Kazuya. And then maybe people I'm more scared to fight. I think Crep would just... I will try, but like I think he's too good, and he plays Steve. Like I think Young League is too hard to play against Steve and Crep because the power of the shark is not good against Crep. So Crep it's a wrap. basically like made semi-retire, like. So did he tell you that? Like, did he tell you he was disgusted about the game? Okay. So
Yeah, I speak lots with Semi. Semi Yeah. is like I'm quite close to Semi. We discuss a lot of things, and yeah, you can tell by his gameplay he's a perfectionist, right? He Mm-hmm. wants to have the best gameplay. Yeah. He He's an is artist. amazing. He has He's wins. an artist. He has 2 wins on Leo and a win on Spargo. He's Yeah, winning on Leo. Like this guy is crazy good at Yeah. Smash. And so he has the power to beat the best players in the world, and he can do them with these like he's a big strategist. Like he has good strategies. Mm-hmm. But it's really hard as Youngling to have a winning strategy versus Steve. You kind of just have to like pray and like hope you can 0 to death them with good advantage state or like time them out. But having like trying to have a winning strategy versus a good Steve like Crep is really difficult. And it's an exaggeration to say Crep made Semi retire, but like it's an example of like one of the things he struggled with in like late game meta Smash Bros. You know. Like Crep is really good at that sort of thing. Yeah, it doesn't really like match his vision of the game, basically. Yeah. Yeah, I get you. Um. Oh, also, while looking at your Super Major, I just noticed that you've never gone to the US or to Japan. Is that something you would like to do in the future? Or Yeah. are you So, planning on going to the US or to Japan in the future? So one time in January this year, I went to LMBM for New York. So I have one US tournament. Only one. Where is It was very underwhelming. Oh yeah, you're right. My bad. Yeah. So Oh, you made top it's- 64 was it was fine. Yeah. You It's a good placement, but I got no wins. So I have to say one thing. I think in losers I played really well. But Atomic was so good. Like most times after you lose, you think, oh, you know, I wish I could have won. But honestly, I played my best, and he still 3'd me. Like that guy was really Atomic impressive. is very good, and Very he's good. a robber who plays specially, so it's hard to know how to play against him. Really good. But I would love to go back. I want to go to a Kagaribi. Maybe I go to next Kagaribi in November because my friends want to go to Japan. Okay. So Nice. maybe I go to Kagaribi. I would love to. I think you know, I'm really ambitious with this game. I love Smash Bros. And I want to play new players. That was my next Nice, bro. question. That was my Nice, next bro. question. So that's a good transition. I mean, you've seen the game since the beginning because you started in 2020, in 2019. So, you know, this topic is something that I come back to like every week on this stream, but whatever. A lot of people have been getting more and more, you know, pessimistic about the game's meta, and like a lot of people just say they don't find any pleasure watching the game or playing the game these days. What do you think about it? Yeah, so funnily enough, I don't really watch Smash Bros. Most people I talk to, they watch a lot of Smash Bros, like much more than me, but I don't really watch tournaments. I mostly just play, and I play a lot. Okay. Like on Smash the Peak, I'm playing like each season. I still love Smash Bros. I think maybe sometimes I'm like upset. Like last year, I was thinking like, bro, I can't win with Youngling. Like maybe I just play like Mr. Game and Watch or something. But I think recently I feel good again. You know, I think Spargo picking up Younglink is motivation because Okay. I need to try match Spargo. I can't have Spargo be the best Younglink in the world. Like I need to make it hard for him. Good mentality, bro. Good mentality, bro. Yeah. So And why you don't like looking Smash Bros tournament? Why? I don't know. I think I just prefer to play. I think if I'm watching Smash, I just think I could be playing instead, and it's more fun. I do like watching Smash. Just I think I watch it less than most people because I really love Smash. But most people who really love Smash watch way more than me. So Do you watch Super Major, the big tournament, or sometime? Like maybe sometimes I'll watch it with my friends. It's a nice way to, you know, you call your friends and you watch the tournament. Okay. Like SmashCon, Kagaribi, do you watch this tournament? Yeah, sometimes I'll watch like highlights of like Joker 6 or like Hakai Oh Kyodai yeah, on yeah. Okay. Okay. But yeah, I guess at least you keep in touch with the results, I guess, right?
Well, even when you don't watch tournaments. I use the Twitter and Discord so much. I'm in the community a lot, so even if I don't watch, I know like, oh, Haru Poyo just beat Mia a few days ago. I know this. Okay. I didn't watch it. I just okay. You use enough Twitter and you see it. So. Okay. And right now in UK, for you, who is the top 4 in UK, top 4 bass player outside of you? You can't put your name. Yeah. So top 4. If I give like a UK ranking, like I think I mean Lugi Shanique is obvious. Then I think after Lugi Shanique, there's maybe like 5-6 players who are around the same, and it depends who's doing the best like recently. So I would say these players are like Kirbo, Haruhi, Mondi, Giggles, Azalea. I think if I have to pick 2, I would say Haruhi and Kerbo right now, but that's just results. I think skill-wise, like in France, maybe I've traveled more to France, and now some French players think, oh, Kendrick Olimar, he could be good now. Like, I think this, like, I am the same as like Mondi or Azalea, for example, and I don't think French players would like know these players or they would respect these players. But I think if they travel more, like Azalea is very good, but he got low attendance. But he's very good, Azalea. I mean, he's young as well. I said all these players are young. Azalea, he's 18. He just finished school, so now he can play more and attend more. And I think like his prime, I think he's so good. Like he's so I think right now, better. I think he's the best Falco in Europe today. He's so much better than every other Falco. Like, I'm sorry. He's so much better than Elias. You think? Elite Tweet, Skipper. He's so much better. Elias, bro, respect her God. Whoa. Respect. I mean, respect Elias, bro. I mean, respect. I respect the wins. I respect the wins. To be honest, like, I get you because what did he do with his camera? Whatever. I get you because when your buddy doesn't have the means to travel and to prove himself, then obviously like we just have to trust you. Like we cannot really say much about it, but like I get the point and. Anyway, we'll see how it goes in the future, right? Yeah, we'll see. Yeah. I said last year, I was telling people, Haruhi is the best Mimin in Europe. And everyone laughed at me. I tell every French player, Haruhi is the best Mimin in Europe. He's easily the best Mimin. They all laugh at me. I think now if you ask most French players, they will agree that Haruhi is the best Mimin in Europe. I mean, I agree. But it takes time and attendance. Q has also been doing really bad these days, but yeah. I mean, he just beat Mezcool. He's doing okay. But I mean, this tournament was pretty good, but like, I'm not going. Well, it was decent. Like, I'm not going to talk shit about my buddy, but like, if you look at his super major for the last 6 months, like, bro, it's not okay. It's not fine. But whatever. I mean, he's very hard worker. Yeah. That I can agree with, and I think he'll come back at some points. He just needs time. He's a hard worker, so he'll figure it out. Okay, if you had a piece of advice to give to, well, not a piece of advice, but like, in your opinion, what should Europe do as a region to improve more? Or even you can even start with the British scene if you want, if that's more, if that's easier for you. I mean, the first thing is people ask these questions, but a lot of the time you have to remember not everybody is like really practicing and grinding. Like a lot of the best players are kind of just casual. They have their friends, the community. But if the players who really are grinding, I think Europe, as you have been saying recently, I think Europe is really close to the best players in the world. And like honestly, a big thing is just mentality and realizing like we are really strong and we can beat the best players in the world. And if you know that, it's way less difficult to execute. But in terms of actual gameplay, I mean the main thing is we just have to keep helping each other as a scene. We're maybe a bit disconnected. In the UK, we're lucky that like I'm friends with most of the other top 10 players and we can help each other a lot. I don't know about France because it's a bigger scene. Maybe players are more disconnected. Oh, well, I would say it's kind of the same. Like basically every French top player knows the others. They're friends with everyone. But from what I saw,
I think UK are more connected Yeah, because when some top UK play a char who one of your friend play, it's a wrap. Because look at Kirbo when Kirbo played against Steve. If this is not crap, this is not funny. Yeah, If he yeah. play Min, he destroy Min with Yeah. Kirby. This man is King Von. So Yeah, I bro, it's a crazy. wrap. Like Shanik have I think Shanik have soft experience of Fox because of Streak because he play with Streak at last Streaks, my generation. goats. Tell him to And come back. I'm like UFA for Street Fighter. What? I'm like Pause, Chris. What did you say? He's coming to UFA for Street Fighter. Yeah, but I don't care about I like Street Fighter, but I don't care. I'm asking you to tell him to come back to Smash. You can yeah. convince him in person. All right. And I'm like shocked when Shanik beat Ryukai as Inkling and Fox in the matchup. Those two matchups are not that shocked, bad against Fox, to be honest. Like, Fox is a really good. Aegis is decent against Fox, and like he play Inkling, bro. He went Inkling. I asked Shanik for advice for Ryukai for Three Hord, and he told me he actually does not like Fox. He doesn't think he's good at the matchup. He just he has like some like player habits that he notices. Like he noticed some things about Ryukai's movement that are really useful. Honestly, I just think Shanik is like, bro, he's just crazy good. At this point, he beats everybody in Europe, like except the maybe the top five. I think he's top 10 in Europe. He beat Siski with Inkling. What the fuck? Inkling. Yeah, he's just that good. I just think he's one of the best. Like I think that's not a matchup thing, but Shanik is just so crazy. Yeah. I don't know if you remember, like at Smashdown at the beginning of the year, he went Game 5 with Gluto with fucking Inkling, and like Inkling Warrior. He's just this guy's just cracked. Yeah. I think he's really, really good. And to be honest, I'm kind of jealous of the British scene in the sense that, how could I put it? Like the whole top player group is like really young, while our younger players are like upcoming, but they're not the players who are, leading the scene right now. Because if you look a little bit in the past, well, Gluto has been in here since Brawl. Rafa has been like one of the best players since 2022. Well, Crap is kind of new, I guess. But then there's Naitoro who's been here, like who's been a top player since 2022. But I think right now, UK is the same vibe as after confinement when we got Raflo, Echo, Niroz, Mozai, Rakior, Nitox, the second generation of top player who come in a one way like a wave and wrap everything in front in Europe. I think UK is the same. You have like 7-8 new player who has been like in 1 year became top 20, 25 in Europe in terms of level and accomplishment, and it's a good thing. I think right now it's about a time when I think some player maybe can touch Gluto, Raflo, and Crep, because right now I think this is the main difference. You got Lugi who can beat all the three, but I think outside of this it's a wrap, because when I saw Raflo Shanik, it was not. It was not funny, bro. I think we can, like, maybe you have to be delusional to start winning. You're right. Like, I think like Haruhi, Kubo, Haruhi and Kubo, I think they could be, like Raflo. I think I lost to Raflo at KOF, but it was close. I still think I can beat Raflo. I think like Mondi has had a close set with Gluto. I think it's like obviously they are a level above, and only Lugi is in that level. Shanik is very close. Very close. Yeah. I think it's possible. Again, maybe with 1 year, we have Clash Mania and UFA coming up. He'll be very. I hope I want to see every one of you guys at Clash Mania. Yeah. I want to see every UK player, bro. I'm trying to bring all the UK, not just the top 5, the top 10. I'm trying to bring like the top 20. Like I'm talking to. Bro, we need them. We need them, bro. I don't want to NA or Japanese player winning this shit. This shit come to Europe. This is how. Bro. They're not winning, bro. I hope so too. I don't care. No, not hope.
Do it, bro. I know. Bro, Yeah. don't do it. Last year we take MKLeo, we French UK connection. Raflo put him in loser, and Luigi catch him and throw him away. So, bro, the connection, bro. UK French connection, bro. We can do it again, bro. I want some UK player to take peanuts and put him down. I want, bro. Yeah, I would love that as well. I would love that as Bro, well. Europe right now is like French, UK, and after you can count Tariq, Siski, Andres, but Spain are not at the level, and Germany sucks. So, bro, it's all on you and us, bro. Europe need us. We need us, bro. I have one thing I remembered to mention actually. Mhm. We were talking how to improve Mhm. the country or the continent, and in the UK we did this one thing. So because like we said, the new players in the UK, we are also kind of like leading the community a little bit. We made this like improvement Discord server for UK players, Okay. where we have like channels to discuss the game and like share results, and like you can ask questions about the game, and I think it's really worked. Like I think people who are motivated, they can use this server and they can ask like the top 5 UK questions, and they can talk about the game together and share results. And having something like this has really helped the UK. I think as well, like things like Smash the Peak are really good. Yeah, but yeah, I know yeah. like French top players seem to not really use Smash the Peak, like at least Bro. less than maybe UK. Yeah, I agree. Because I saw like Shanik, I think he has like several accounts on the website, by the way. I think he has alts at least. Because when I see an Aegis player or an Inkling player that's British at the top of the ranking, bro, you cannot fool me. I know that's you. You can take any name you want. I'll still recognize you. I know that's you, bro. And and yeah, you're right. Like a few French top players have some. Yeah, I How could I mean, put we it? had like Modzai, Grand Radiateur, Noko, Yeah. Pew. Like these Yeah. players used it lots. Elias as well used it lots. But And like then you have like some Mezku, some Netoru. yeah, like, yeah, some but as but well. some top players here are like don't really like Smash the Peak. So like I don't know. I think about Raflo sometimes because sometimes as a joke we say he's a princess because he doesn't want to bother doing too much. Sometimes like I don't want to Online, play yeah. I don't want to play Wi-Fi. Oh, the ladder. Oh, I don't really need it. Blah 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 blah. And yeah, I think that's too bad. Raflo he's 100% the hardest person in Europe to get friendlies against. Oh yeah. 100%. Yeah, for sure. Yeah, bro. By far. I asked this guy like 5 times for friendlies. He doesn't even say no. He just looks at me, disgusted. He's like, how dare you ask me for friendlies? He just looks at me angry. Yeah, he's a and then he princess. turns away. He's a Bro, princess. I don't even get a word. He can't even say no out loud. He just Bro, looks at me. this is Raflo. This is Princess Peach. Yeah, this is Princess Raflo. And to be honest with you, he even calmed down. Like he used to be worse than that, and he got more mature as time went by. So yeah. You're lucky that he's even looking at you. Bro. Ridiculous. He's a light. He's like the light of the henna. Yeah. And to be honest, like the Discord thing you mentioned, I think that's really cool because basically in France we also have groups, Discord groups, Discord servers to improve, blah 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 blah. But the thing is, I feel like from what I understood from what you said, in the UK it's more of like a national thing, whereas in France there are several friend groups basically. So for example, everyone here knows that Mesco is really good friends with Grand Radiateur, with Cherio, with Noko, and they're always practicing and talking about the game together. But there isn't like a really big group that includes everyone that everyone uses to share information, to share resources about the game. It's like a clan. Yeah. There are a lot of. They're not enemies, but like there are a lot of clans, quote unquote, based on where they live. Because in the north you have like clan like Nono, Byakuya, Popo, Etish, Echo,
At the mid, you have Bach, Rulta, Dizay, Draver, Rehan. At the south, you got Kid with Kenini, Nitox, Wael. Mhm. So it's very bad on where they live. Yeah. And I mean, we do have the same where we have like we have like groups in different regions that really help each other, but again, this is like an extra thing of just like it is the whole country, and it means that if there's like a new player like Otua, they're starting to play and they want to find other grinders, it's a really nice server for them. Okay. What else could I ask you? Maybe about if his opponent at Three Hord. Oh yeah. Yeah, Let me look at your bracket we talk again. about Three Hord. Yeah. We didn't really say much about it because we have. Well, that's the first time we have a UK player here, so I wanted to ask a lot of things about the scene. So, but yeah, let's go back to the main topic, I guess. So. And I think I comment your set against Cyrov. Oh yeah, against Sirov, yeah. Who was? Yeah. Just tell me. Just tell me, bro. Make you work. Just tell me what you thought about your bracket in general. So like opponent after opponent. Yeah. So I start the tournament. My first set 3-0. My second set, the Yoshi, he was quite good actually. Pixu? Some close games, but so the third set, Surov. So obviously I know Surov. He's been playing for a long time, and Surov now, he has had he has had close sets versus number 1, number 2, and number 3 UK. Because he had the game 5 last hit set with Lugi, with Donkey Kong. At KOF last month at King of Fields, he went last hit versus Shanique. And now this Game 5? Yes, last hit, game 5, last hit. Okay. So, and then like last weekend, he goes. I mean, he loses 3-1, but like 3-1 is like it was really close. Like 3-1 doesn't tell you how close it was. And so I respect him a lot. I know he's a good player, and I had this really close set. My controller started to break a bit halfway through the set, so I had to borrow a controller. So I should actually say thank you to Zasio because he let me borrow his controller after the Surov set because my controller started to break. So that really helped me at this tournament. But yeah, Surov, I managed to win, and then Rakior. So my most played French player by far is Rakior. We play online lots. Rakior, he grinds. Yeah, he grinds a lot. Yeah. And I also do. So we play so much online. So we really know each other's playstyles. I expected Cloud. I was reading my notes. My notes, they're Cloud notes, right? It's how to beat his Cloud. And then he says, I'm going Sora. I'm like, what the fuck, bro? Why is he going Sora? It was a good set. I don't think he played his best, but I just made it difficult. Yeah. I kept running away. That's how you beat Sora. You just run away, bro. That character is just run away to beat Sora. Mentally, he was not really there last Saturday, but I mean, it is what it is. It is. I mean, that's the law of the brackets. Like as long as you're in the brackets, then I don't give a fuck what you're thinking about. That's that's sad, but that's the truth. You have to deliver. I mean, he tweets like literally every week. I see he tweets. I don't want to play he's a sad poster. Like he has a lot of mindset issues, but yeah, I mean, I don't blame him. Like it's okay, but it's not my fault, right? Right. You just do your thing. I'll do my thing, right? I was happy to beat the Sora because some players they told me in the UK I only beat Rakior because he picked Cloud versus me before. So now I have the wins on Sora and Cloud. Now I can say I've beat Rakior properly. You legit. Yep. Ponflex. I actually lost to Ponflex in April in Germany. So I lost to Ponflex last time we played. So I was happy to beat him this time. I think he's quite good. He still plays Steve. Steve is like he's improved a lot. Yeah. We have to give him some respect and some love because he become a very good player. He is like, I think after like Crepen Susu, like he's showing that he's probably like the number 3 Steve in Europe. Yeah, probably. Yeah. Right now, yeah. Yeah, right now at least. I was happy to win because Steve is broken, so you always have to try so hard to beat Steve. Natoru,
I was really angry that I lost this set because I think I should destroy Netoru, but he beat me up, so it's okay. What do you think you should Yeah. destroy him? So I've watched him. So I've watched him play versus Semi, and I've watched Dryby play versus Semi, and I've played Dryby a lot. I think Dryby is much better at the matchup. I think Netoru is bad at the matchup. So for me, it's like if someone is bad versus Younglink, I think I deserve to win, but I'll be disappointed if I don't win. Like I should win this. But How you manage to lose? What you think make you lose? yeah, so maybe he was bad versus Younglink, but he's good at Pichu. It's simple, right? Yeah. His edge guarding is much better than Dryby. His advantage state is much better than Dryby. So he was just killing me. And I think my strategy was not the best. I think if I play him again, I'll have a better strategy. I'll understand how I want to play better, and I think unless he learns the matchup, I'll make it really difficult for him next time I play him. Like he played well. The day already he beat Ryukai and Etish, so clearly he was playing well, right? Yeah. And then I had Ryukai, I think, in losers. Yeah. And I mean Ryukai again. I think he's really good. Last time I played him in friendlies, I was getting fucking destroyed. Like Bro. two stock every game in friendly. When you don't know this motherfucker, he's like you feel like you're playing a top 10 player in the world. Like you don't even understand what's going on. Like why cannot I hit him? Why am I taking 80% every time he hits me? Why can't I edge guard him? Like why can't I avoid his kill options? You're just like filled with questions. And you don't have the time to think about them because he's just beating your ass over and over again. Yeah, he's so good. But in the set, I think he didn't really have the fire. I think he was tired because he already in losers beat Raflo game 5, Vin's game 5, Pew, Hamidou, I think was game. Maybe it was game. Yeah, Hamidou game 5. Yeah. Game 5. So I think he had to play me, and to be honest, like I don't think he played the best. I think he was tired. But I also think I played really well. Like that set versus Ryukai and losers, that might be the best like Smash Bros I've ever played. Like nice. I destroyed him. Maybe he was playing bad, but I think I lost like 2 stocks. Like I destroyed Ryukai. Okay. I destroyed Ryukai. I couldn't believe it. I was so confused. I was like, what the fuck is happening? Why am I like 3 stocks? You power up. I was so confused. I was really confused, but he's so good. So I was happy to beat him again. And then I had Susu, and I always said for a long time I will destroy Susu. Bring me Susu, I'll destroy him. And well, I got destroyed. I think again versus Steve, you have to always play very careful around up tilt, back air, minecart. And when I played him, I got hit by up tilt, I got hit by back air, I got hit by minecart. Susu was, he's aggressive, he was finding minecart, finding back air, and he's a very strong player, very strong advantage state, and I couldn't keep up. So if I play him next time, again, similar to Netoru, I think if I come again with a better strategy, I'm playing around his like win conditions more, I think it'll be very difficult for Susu. But this time he destroyed me. I'm the team you have an issue with player who based on advantage. Player who can kill you easily. Yeah, I think players like this, like maybe Susu, Netoru, who are better at advantage. If I'm really focused, then it's okay. Like I can deal with that. But my kind of default state is I'm also quite like vulnerable. Like I play a bit risky. Like maybe sometimes I overextend. So my default state is they're able to explode me quite well. But if I'm playing focused, it's fine. But I struggle to play like that all the time. But I think Younglink have a bad disadvantage and is very bad at in corner pressure. His big weakness, and this is why I think he's not constant against big top tier, because even if is good against some top tier like Rob, you can be destroyed in disadvantage. Yeah. Younglink is weird. He's so flexible, so he doesn't really have like terrible matchups. But even like good matchups, you can always just die in like one hit sometimes. Maybe something bad happens and you lose your stock. So
Yeah, he definitely struggles versus like the top tiers, but I still think he's very strong. I still think Younglink can like beat everybody. Also, with Susu, I think I am the first UK player to lose to Susu. Susu, before this, lost to every UK player. He lost to Lugi, Shanique, Kerbo, Haruhi, Askro. So he was 0-5 versus the UK before this. So I was also sad to So be you the first ended UK the streak, player who lost to basically. Susu. I ended the streak. So I was sad. I'm the only UK player to lose to Susu. So that's kind of sad. But I mean, he's been improving a I lot want my too. run back, you know. He's been improving a lot too. Maybe next time he faces, I don't know. And I think it's because of Tosha, because are we playing Min win against Steve Kirbo? I think Steve against Kirby, Steve win, but he's not free, and you can be destroyed if you don't Kerbo Mm. is understand. Steve on, as you said. So Yeah. And if you don't understand some interaction, it can be weird because Susu is playing Steve like a Shoto, but you cannot play Shoto against Kirby. So if you play at close range, Kirby is one of the best character in the game with ICs, Kirby. You cannot play in like close quarter in front combats. of them. Yeah. Yeah, you cannot, bro. You have, and I think this is the weakness of Susu because when you try to play close range with Susu, is very, 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 very hard. But when you can keep him away, is like this. I think it's like this. He lose against like player like Gluto, Arwi. I think Rulta is making good against him too. You don't have to play Smash Bros against him. Yeah, and that was my mistake. When I played Susu, I tried to like be aggressive, lots of combos. Like, bro, next time I'm running away. I'm running away, bro. I'm pulling bombs. I'm pulling bombs. I'm throwing bombs, bro. I'm not fighting him next time. Not against him, bro. I think at close range, this is the best thief in the world. No cap, bro. Yeah. No cap. Low key, I agree. Yeah. Because the first time he played Mia was bro. He was crazy. He was like, I just have to run to him. He was like, what the fuck, bro? I'm like 0-2. So he reversed zero him, but like he wall him with only nair, only wait, bait and punish. You cannot fight with Susu, bro. This is not possible. He's 0 to death you every time, bro. Yeah, his conversions are really good too. He's really good. I mean, I should say, like, I'm saying, of course, like, oh, I think I should destroy Susu and Ney. Like, I need to, like, obviously, like, I respect these players a lot. They're very good. It's also me being confident and, like, trying to believe in myself. But, like, they both outplayed me. Like, they deserve to beat me. I think they both played well on that day. Like, I was impressed with Susu's gameplay versus, like, Mezcool with me Sword Fighter. So. You guys have been coming. When I say you guys, I mean UK players, right? You guys have been coming a lot to France lately, and I feel like we French players should do the same. So yeah, I feel like you should try to reach for French players more in general for your national tournaments because as a scene of I'm talking about Europe, right? As a scene, if you want to improve, we also need to multiply this kind of exchanges, right? So to get more French people going to the UK, because you also have a factor of talents. You talked about Giggles. I see him a lot on the British results, so I know he's really good, but he doesn't really have many occasions to travel. But if more foreign players came to the UK, he would have more occasions to play against people whom he's not used to, and to develop his skills against different playstyles. Plus, we would benefit from playing different matchups as well because France has a lot of matchups because we're a really big country, but we don't necessarily interact a lot with each other. For example, like Draver, he's a really good Youngling player, but I don't know. For example, Popo lives in the north, right? And Draver lives around Lyon, which is like more in southeastern France, so they cannot really interact with each other. So for example, Popo, if he wanted to learn the Youngling matchup, London would probably
be closer to him than Lyon. Yeah. So I think, yeah, in terms of matchup knowledge, in terms of training against different play styles, blah 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 blah. I think that would be really good for us to travel more to the UK. So yeah, I think you guys should reach out to us more. And yeah, I always try to tell, especially people from Paris, because when you live in Paris, you have access to the whole country pretty easily. So you should you should try and travel more often because you have the occasion to, because you have the possibility to. Because some people who live in the south, for example, sometimes Italy is closer to them than Paris, so they cannot really play with everyone in the country. We in Paris have this luck, so yeah, we should use it to the best. So yeah, just reach out to us next time. I don't know, what's your next big tournament in the UK? Yeah, I think this is a really good kind of like closing topic. We do have a. I agree. I should say first, I agree 100%. Giggles will come to UFA, so that's nice. Okay. And I think maybe before some French players think, oh, there's no point going to the UK. Like there's no players there. Like. But maybe now, like some like French, like higher level players, maybe they can see the UK and think, there's a lot of good players here to try and get wins on. Like a lot of like, we have like 5 players or like 6 players in like top 30 of Europe. There's more opportunities to like boost your results. And we have 2 events in London this year coming up. So in London this time, not in like further north or whatever. So hopefully easy for Parisians. So one event. I don't know the other date, but it's going to be announced very soon. It's on like August 21. Oh, Saturday. Okay, so it's quite maybe, close maybe actually. So it's next August in like 21, 22 on the Saturday. So hopefully like 150 players. I think I already told Lancelot I'll house him for this event. So I'm trying to get some French players there. So like if any like French players are watching, or if like any of them are interested, like they should message me. I would love to like have some French players at a tournament in London. Really easy from Paris. So I agree like 100%. Because I remember I think one of the main issue is because of the Brexit, the prices. Because I remember that a few players wanted to attend Albion Arena 2 months ago, and I looked at the prices. Not even the prices of the trains or the plane or whatever you should take to go there, but like the price of the tournament itself was like kind of. Well, the tournament was kind of expensive. It was too expensive. Like, it was very expensive. Yeah, if I remember correctly, it was like almost 100 euros or something, or maybe 80 or something. Like let's not exaggerate things, but because I remember Cherio, for example, he wanted to attend the tournament, and at last second he was like, bro, I cannot afford to spend 80 euros just to attend the tournament, because then you have to also take into account the travel, the housing. You have to eat. You have to eat there too, so it takes money. Blah 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 blah. And like would be like, I don't know, around 200 euros for a tournament that's not even a major. So I can understand that some people cannot afford it. So how expensive would you say is the next tournament? I don't remember the name you mentioned. Did you mention it? So it will be called the one in August will be that Blast Zone 30. Oh, okay, yeah. Okay, so I don't know if you know that Blast Zone. It's an old monthly I know it. Yeah, I think like for example, like Nitox came to one a few years ago. They've been quite rare anyway. So it will be. I mean, to be honest, Eurostar is quite expensive. Usually, like flying from like Charles de Gaulle to Gatwick is like maybe like 100 euros return, like 90, 80, 100 euros. And then the tournament itself will be like 30 euros, I think. Okay. Okay. Also, as well, I mean, just the main thing I say is that like it's in London. Like London is one of the best cities in the world. Dis-lui que j'ai dit If c'est you've not bon. been before, or if you've not been in the Dis-lui world, que j'ai dit c'est bon.
I would recommend to French Yeah, player. yeah, Like, sure. Visit London as well, Mm, see mm, what's up. So almost like a holiday. mm. But yeah, that will be happening in like maybe like 5-6 weeks. So Yeah. August 21, 22. To be honest, the plane isn't like if I take the ticket today, it's not that expensive. Like, I can get there for less than 100 euros if I take it right now. So Yeah, I think it would be like I can check right now. Like Charles de Gaulle to. I usually when I go to Parisian events, I get like London Gatwick to Charles de Gaulle, like EasyJet. Yeah. That's what I'm looking at. Yeah, it's around 100 euros. Yeah, if you fly on Friday, you return Bah, on. je vais lui dire, vas-y, c'est bon. Yeah, it's like 100 euros. Yeah. It's doable. Wait, well, I would say it's a bit late, to be honest. Well, Yeah. the announcement, I mean, because if the tournament is like next month, you have to save 100 euros. Well, more than 100 Yeah, because then you have to pay for the housing, blah, 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 blah. We will have another tournament in like November, October, I think. So I hope that gets announced soon. Yeah. Because if you Also can in announce it early enough, or even if it's not announced early, if you can warn us in private, then we can organize ourselves to maybe send a big French group to the tournament. I think that would be cool. I think it would be so cool to have a Yeah. big French group in London because that hasn't really happened since like Albion, to be honest. I remember there was a tournament I think there was a bit Avalon Encore. A bigger group than that at Regen last year. Was it last year? Of course. I'm sorry, I forgot Regen. Of course, Regen. Yeah. Okay. Yeah, but Regen. I do agree. We don't send big French groups to the UK often. That I can agree with. So yeah, that would be really cool. Well, I mean, whenever you know about the exact dates for the tournament in November, just shoot me a DM and I'll try to warn everyone. Yeah, I'll try to will. gather French people for the tournament. I think it would be really cool. Yeah. All right, I think we're done with Three Hord Seris 2. So do you have anything else to tell us before you leave, or do you want to stay with us for the rest of, because we're going to talk about Sumabato and what again? Essay Bugeki. So yeah, if you want to leave now, you can. If you want to stay with us for the rest of the podcast, you can. I don't mind. So it's up to you. Yeah. I think I'll leave. I haven't watched the tournaments, so yeah, it's fine. It's fine. It's okay. It's okay. It was it was really nice to talk about like the British scene and the French scene in Europe. Maybe it's again a lot of French players or even like spectators don't hear about the British scene much, or maybe only know parts of it. So I hope that going forwards, as Negato was saying, we can have this connection. Hopefully we can. Bro, we are family, bro. Luigi is my brother-in-law, bro. I love him so much, bro. So he's my little bro. I'm really happy. Thank you so much for inviting me on. I mean, thank you for thank you too. And go say to UK player, I'm gonna be at Clash Mania. I'm gonna commentate in top 8. I think. I hope, bro. I don't want to someone outside Europe who don't have the national card of an European country winning this shit, bro. Tell to your city, tell to your friend, tell to your king, to everyone. Negato say he doesn't want shit, bro. Yeah, Sasagayo, French UK, the connection, bro. We are brother in the Lou, brotherhood, bro. Yeah, bro. We will be here. Yeah, I can't agree more. I will try to bring as many UK players to Clash Mania. Bro. I will try. Tell Arwi we got something for Leo, bro. Leo don't like me. We got something for you, Leo. Leo, we got something for you right now. I don't know about that one, but yeah. Yeah, I know. We got something special for him, bro. Yeah. Anyway, yeah. I mean, he took all your time, so yeah. I was asking, do you want to say something before leaving, or is that it? No, I think I would just say like
again this season, I will try to get ranked 1 on Smash the Peak. So I want to see other top players on Smash the Peak to practice with me. Because last 2 seasons, I got rank 2. So I need rank 1 this season. And I will be back in France in September. So thank you very much for having me. That's all I have to say. I mean, thank you for accepting to come here for us. So yeah, have a good evening and come back soon. Goodbye, Arsenal fan. Goodbye, City fan. Yeah, bro. Non, c'est un brave. Non, vraiment, ça va vous deux. Moi, j'aime, comment dire, vraiment, je suis trop content parce que t'as vu, plus le temps passe, plus on se rend compte que, comment dire, l'Europe, on est tous ensemble. En vrai, de vrai, on est tous ensemble, entre guillemets. Enfin. Mais tu sais qu'Arnaud, je préfère te prévenir. T'as vu à la Clash Mania, quand on va célébrer le trophée, là, comme dans le football, quand tous les Européens ils vont mettre la main, on va lever, t'auras pas le droit de mettre ta main. J'espère que t'es au courant. De quoi tu me parles? À la Smash Mania, quand un Européen va soulever le trophée et qu'on va venir, tu sais, comme dans les clubs de foot, là, on va tous monter le trophée en même temps vers les joueurs aînés japonais, toi, il y aura pas ta main dessus. Pourquoi? Parce que t'es pas avec nous, enculé. Comment ça, je suis pas avec vous? T'es pas avec nous, casse-toi. Pourquoi? Parce que t'y crois pas assez. Mais non. Oh, et en plus, tu sais que Chris, je t'ai prévenu. Le jour où t'as commencé à dire ça, je t'ai prévenu parce que je t'ai read sur 3 mois. Je t'ai dit, je t'ai read sur 3 mois, gros. C'est une arrêt comment je t'ai read à l'avance. Je t'ai dit, commence pas à me faire tes conneries, je sais très bien ce que tu vas me faire. Je t'ai dit, moi, je ne dis pas que les Européens ne peuvent pas battre les Américains, etc. Je dis que dire que les Américains ne peuvent pas gagner de tournoi en Europe, c'est pas la même chose. Je n'ai jamais dit que on peut pas empêcher un top NA de gagner et j'espère que l'Europe va gagner. Je l'ai dit dès le début. Et je t'ai dit, va te faire enculer parce que toi, dans plusieurs matchs, tu vas me dire, ouais, quand l'Europe va gagner le trophée, casse-toi, tu seras pas avec nous. Je te l'ai dit direct, je savais. Casse-toi, ça marche pas avec moi, ça. Ça marche pas avec moi. Casse-toi. À Clash Mania, ce que les Européens vont proposer. T'as vu Léo là, clairement, faut le dire. Léo, il marche sur la lune. Il joue à un niveau. Après, faut le dire. Moi je t'avoue, regarde. Moi, tu m'as dit. En fait, moi, juste le seul truc où, vas-y, je bouge pas trop la tête, tu me dis, ouais, Léo, il a des mini shoes. La vérité, vu comment il s'est débrouillé contre Dora midi, je sais pas s'il a des mini shoes, le frérot. Hein. Ah ouais, il a juste perdu contre le numéro 1. En vrai, il a juste perdu contre le numéro 1 mondial, hein, gros. En plus, il t'a dit, ouais, il practice le match-up avec Chag, blabla et tout. Ah, gros. Je pense que t'aurais pu citer un autre match. Tu vois, tu m'aurais dit, vas-y, on lui envoie Lugi et tout, tu vois. Kirbo. Je t'aurais dit, vas-y. Ah oui, ah. En plus, tu vois, Haroui, c'est même pas comment dire. Parce que t'as vu, Haroui, il est dans le tiers, vas-y, top 20, 25. Tu vois, je pense que. T'as vu, en tout cas, pour l'instant, l'histoire montre que Léo, dans le tiers dans lequel il est, si t'es pas top 5 euros, gros, force à toi. Non, c'est vrai. Là, tu descends. Parce que la vérité, si Haroui, il peut toucher MKLeo, ça veut dire que tu envoies Ryuka, il envoie MKLeo aussi. C'est ça que tu. En vrai de vrai. Bah, en vrai de vrai. C'est dur. Bah, c'est le même tir. Ouais, c'est vrai. Donc, bon. C'est quoi ces plans contre-plongée, ce renomme, ce programme toujours, il est chez sa daronne, là, il est pas chez lui, c'est pour ça. Bon, en tout cas, on va passer... on va faire rapidement l'analyse du tournoi, hein, parce que, bah, en vrai, on n'a pas trop parlé de ça avec Kendrick. On s'est concentré un petit peu sur lui, sur ce qu'il en a pensé et tout. Moi, le tournoi, j'en suis content globalement, parce que t'as beaucoup de 109, entre guillemets, sur le tournoi, hein. Bah déjà, Hannes et Amidou... Comme j'aime bien dire, il y a à boire et à manger. Hein. Ah, mais par contre, t'as vu, là, ce tournoi-là, pendant longtemps, on a dit que les Noirs savaient pas jouer à Smash. Ah, non, on n'a pas dit... Oh, remixe pas. On a dit, on attend un homme basané qui veut bien nous représenter comme il se doit, plutôt. Mais on n'a pas dit... Mais là, on en a plusieurs. Ouais. Là, on a plusieurs Renois solides, effectivement. Et ça fait plaisir. Vraiment Renoir robuste, Renoir qui tient la manette. Vraiment, regardez dans le top 8, il y a un enchaînement Ryukai, Hannes, Amidou, et ça fait zizir. Mais tu sais que c'est une dinguerie en vrai, Amidou il a fait top 8 à un bêtir. Hein. Ouais, non, respect. Hein. Respect. En plus, j'avoue, c'est une dinguerie. Hannes aussi. Ouais. Non, j'avoue, moi Hannes, j'ai mal parlé parce que à la base, il parlait mais il faisait rien. Non, vraiment, il faut le dire. C'était un mec qui faisait que de parler, il fait que de parler. Il n'y avait pas de famas. Mais il faut le dire, là, Hannes, là, sur la saison, si tu prends tout ce qui s'est passé, c'est le meilleur œil d'Europe, il n'y a pas de débat. Ouais, le mec,
il a de vrais perfs, il a des pics, il a des bonnes wins. Et même quand il perd, il est pas ridicule. J'ai regardé son set contre Crêpe. Il perd, mais vas-y, il se fait pas humilier. Juste, il y a un gap de niveau. Contre Mesco, le 3-2, ça se joue à rien. Le mec, il a 3-0 Ponflex. Il gagne 3-2 contre Niroz. Il a battu Byakuya. Non, vraiment, faut mettre du respect de ouf. En plus, tu regardes la vérité. En ça, à part son premier round, gros. Hannes, il a pas eu un match-up facile. Vas-y, Roy Cloud, c'est even. Mais en dehors de ça, frère. Non, mais tu sais que Roy Cloud, c'est dur, hein. Moi, dans mon livre, de toute façon, tu connais mon livre sur le match-up. Hein. Pour moi, c'est even. Pour moi, c'est even. Et si on a un qui gagne, c'est pas Roy. Hein. Pour moi, c'est even poids. Mais vas-y, mais bref, au-delà de ça, gros, tu regardes, en vrai de vrai, le mec, il a pas eu un match-up facile. Il joue contre Crêpe, Steve, voilà, je fais pas de dessin. Ensuite, il joue contre Joker. Ensuite, il joue contre Pikachu. Après, il rejoue contre Steve, frère. Et le pire, même Ridley, Et même Ridley. Ouais, c'est pas gratuit. Ridley, c'est pas gratuit. C'est vraiment pas. C'est even, hein. Pour moi, c'est pas. Il y en a aucun qui gagne. Hein. Ouais, je suis d'accord, en vrai. Moi, je suis d'accord, en vrai. Pour moi, c'est even. C'est trop even. En tout cas, genre, tu le vois, ouais, effectivement, il gagne contre Niroz, voilà, Pikachu Roy, c'est pas facile. Et après, il gagne contre Pouflex, en plus, il gagne contre Pouflex 3-0. C'est que même la win contre Epsilon, moi, j'ai envie de le donner, parce que Epsilon, il a fait top 32 et il a éliminé Flo. Ça veut dire que Epsilon, il a perdu contre Hannes, mais il a battu le deuxième meilleur Roy de France. Hein. Donc, moi, même Epsilon, je lui donne. Ah non, mais j'ai dit Epsilon. J'ai dit Epsilon. Donc, ok, ouais. pardon. Mais ouais, j'ai dit toute sa braquette, donc ouais, donc en comptant le Game Watch d'Epsilon, effectivement. Donc ouais, il a gagné dans plein de match-ups négatifs et tout. La vérité, sur vraiment. Comment dire c'est ça qu'on attend d'un attaquant. Tu vois ou pas? C'est tout, frère. En vrai de vrai, là, aujourd'hui, il a été buteur. Non, va là-bas. Mais vous faites quoi? Donc, moi, non, mais allez au salon, vous viendrez après. Ouais, beaucoup de respect. Mais non, on va entendre. Va à côté, s'il te plaît. Amidou, jeune Renoir sauvage aussi. Il a gagné contre Flo. Il a gagné contre Niro. Mais t'as vu, pour moi, Amidou, c'est le MVP du tournoi, je te parle ça. Pour moi, c'est trop. Bah, en vrai, pour moi les deux, ils se valent. Hein. En fait, pour moi, Hannes, il part de moins bas parce que Hannes, il est quand même top 25. Oui, mais ça, c'est si tu te bases sur le ranking. Mais en vrai, si tu te bases sur la tendance actuelle, la vérité, les deux, ils étaient dans le même tiers. Regarde, ils ont en termes de seeding, tu sais qu'ils ont le même seed. Hein. Les deux, ils étaient décidés pour faire 17ème. Allez où? Ouais, c'est ça. Non, 25ème, pardon. Mais gros, même le seed en vrai. Hein. En vrai, Hannes, il est seed 17, mais pour moi, il est juste mal seed. Ah ouais, tu trouves? Il aurait dû être seed pour faire top 16 au moins. Bah, attends, je regarde. Parce que gros, Byakuya, il est seed 15. Bon. Oula. Vas-y, en vrai, il y a Trim qui est seed 16. Ok, Hannes, il aurait pu être au-dessus de lui, mais ça se joue à une place. Non, c'est pareil, en vrai, non, c'est pareil. Non, c'est pareil. En vrai, de vrai. My bad. Non, c'est juste que il était stack de malade. Hannes Amidou, mais c'est juste moi, vraiment, en fait, pour moi, Hannes, de base, il est meilleur qu'Amidou, il n'y a vraiment pas de débat. Oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Si tu te bases sur historiquement, mais on va dire sur la tendance actuelle, entre guillemets, tu me mets dans une main, tu me mets Hannes, dans une main, tu mets Abidou, il n'y a pas une main qui pèse plus lourd que l'autre, en vrai de vrai. Aujourd'hui. Ouais, en vrai. Mais donc, pour moi, les deux, les deux, ils sont bien, et carrément, moi, là où, moi, je la donne peut-être plus à Hannes qu'à Amidou, c'est que Hannes, comme j'ai dit, il a joué que des match-ups difficiles. Là où Amidou, entre guillemets, et après c'est pas un défaut, c'est tant mieux en tant que joueur, il a fait le bon choix, tu vois. Mais Amidou, entre guillemets, il se fait carrer par son duel, mais entre guillemets, dans le sens où il esquive les difficultés par le fait qu'il a le droit de jouer en fonction du match-up et tout, tu vois. Hannes, il a porté ses couilles, il a dit solo Roy, je m'en bats les couilles, vous m'envoyez tous les match-ups négatifs que vous voulez, et force à vous. Et vraiment, Hannes, juste les deux joueurs contre qui il a perdu, c'est deux joueurs qui sont largement meilleurs. C'est pas meilleurs, ils sont largement meilleurs que lui. Parce que aujourd'hui, genre, Niroz est censé être meilleur que lui, il l'a tapé, et même Ponflex, au vu de ce qu'il a proposé en Europe, on peut dire qu'il est censé être meilleur que lui, et il l'a tapé, tu vois. Donc, et il a battu Byakuya qui est censé être meilleur que lui aussi. Donc en vrai, j'avoue, Hannes, c'est MVP, c'est Hannes, j'avoue. En vrai, j'avoue, Hannes, c'est une dinguerie. Vraiment... Parce que pour moi, le 3-0 contre Ponflex, c'est une folie, en vrai. Et même le 3-2 contre Mesco, là, il perd, mais... il s'est battu, il perd avec les honneurs. Elle a un peu arraché, tu vois. Ouais. La sacoche, ça commence à tomber et tout. Le t-shirt, il était un peu déchiré. T'as vu quand tu t'es battu, tu t'es bien battu, le t-shirt, il est déchiré. T'as gagné, mais t'as vu, le t-shirt, il est déchiré quand même, tu vois. Non, moi, je suis d'accord. Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, les deux, ils ont fait un... Franchement, le tournoi, les deux, incroyable, hein. Mais en vrai, dans le top 8, sinon, il n'y a pas tant de surprises que ça.
trouve que Ouais. Crêpe Salé, encore une fois, Bah, c'est en le vrai, Crêpe boss. Salé, la problématique, c'est si à part Raflo, il y a personne qui est là pour le chahuter. Bah, Ouais, là, même quand il y a Raflo, il sait quoi la dernière fois qu'il s'est fait éliminer par Raflo? mais il y a des mais frère, là, il y a Non, des 3-2. oui, Là, on parle oui, de. non, mais oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, on a déjà eu ce débat. Oui, Raflo, il lui donne chaud. Mais à la fin, c'est qui gagne le tournoi? Bah, c'est Crêpe à chaque Ouais, fois. mais. Non, mais là, regarde, là. Il y a que des 3-0. Il y a une Oui, il petite n'y a game pas de de, ouais, y a charité pas de contre game 5. Oui, il a Amidou. pas de game 5, ça c'est vrai. Contre Susu 3-1. Contre Naitoro, le set, il dure 6 minutes En chrono. plus, pour le coup, Contre Susu en grande finale à tu sais que torpiller. contre Amidou, c'est vraiment. Contre Amidou. Contre Amidou, c'est vraiment une game de charité. Parce que Crêpe, regarde, Crêpe. En fait, moi j'ai regardé le set vite fait. Crêpe, au tout début Moi de la aussi, je game regardais. 1, au tout début de la game 1, il est un peu noyé par Amidou. Parce qu'Amidou, tu sais, il fait que de camper avec les grenades et tout. Ouais. Après, Crêpe, il le télécharge, il le torpille. Et tu sais pas pourquoi, je sais plus si c'est game 2 ou 3. Crêpe, il sort Wario. Mais gros, t'es en train de le torpiller avec Steve, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que. Et après, il a perdu avec Wario. Il a repris Steve direct, il lui a cassé la gueule. Donc, la vérité, même le 3-1, c'est un faux 3-1, frère. Ouais. Il a délégué pour faire ce gars, après il l'a torpillé. Et pareil, Crêpe Susu. En fait, Crêpe Susu. Bon, Susu, il a eu un élan, il a pris une game. Mais les games que Crêpe il prend, waouh. Genre, t'as vu la fin du set ou pas? Ouais, Ah, il a, frère, mais. frère, il a posé son zizi sur le crâne, la vérité. Il l'a tué. Ah, mais de toute façon, Crêpe, là, en vrai, il est tourné vers l'horizon, comme on dit. Hein. Il est tourné vers. Pour lui, là, vraiment, lui, la problématique, c'est juste de se maintenir à niveau pour Clash Mania, il fasse gagner. Parce que la vérité, en fait, c'est tout ce qu'on attend de lui, en fait. Et même, je pense que lui, c'est tout ce qu'il attend, tu vois, c'est gagner, gagner. C'est déjà arrivé de gagner quand il y avait des internationaux qui viennent. Je pense au tournoi, tu sais, il y avait Spargo, il y avait, qu'on appelle, il y avait Big Boss, il y avait Gluto, il y avait Raflo, même s'il n'a pas affronté Spargo, il a quand même réussi à gagner le tournoi et tout. Donc, je pense que Clash Mania, ça va être la même dynamique. Et là, on sent vraiment frustré du coffre. Au coffre, on rappelle, il finit à la 4e place. Il perd contre Peanut et Mescol. Je pense qu'il aurait pu éviter d'avoir Mescol. Il aurait pu éviter de perdre contre Mescol. Ça lui aurait donné peut-être un autre joker pour aller plus loin dans le tournoi. Donc, je pense qu'il y a une revanche Après, à prendre pour lui sur l'urgence. éviter. En fait, en même temps, je suis d'accord. En même temps, la vérité, c'est juste que Mescol, maintenant, il a le niveau où. En fait, t'as vu? Comment dire? Tu sais, quand il y a un certain gap de niveau, t'as le droit de choisir si tu gagnes ou tu perds. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Ouais, là, je suis d'accord. il a un gap. Enfin, le gap, il est pas assez élevé. Ça veut dire que t'es censé gagner, mais parfois tu vas perdre et tu pourras rien y faire, entre guillemets. Tu vois, Ouais, je suis d'accord. et là, il en est là en vrai. C'est comme, bah, t'as vu quand t'es un joueur du top 10-15, gros, t'affrontes un joueur du top 20-30, globalement, tu vas Ouais, gagner, mais c'est pas toi qui décides si tu gagnes ou si tu perds. C'est si toi t'es en pétard, tu vas gagner, mais il suffit que tu sois pas en forme. Ou que le mec en face il soit en pétard de fou ce jour-là, eh ben il va gagner, tu vas enfin, tu perdre. vois. Bah, et là, c'est ça en vrai. C'est juste que Mesco il arrive à ce niveau-là, et il faut que Crêpe il soit vraiment, vraiment. Faut qu'il soit on point pour gagner, tu vois. Mais est-ce qu'il lui Ouais, donne je pas suis à Dry, d'accord. il le laisse pas, il lui laisse pas le luxe de choisir, entre guillemets. Ouais, je suis d'accord. Hein. Et pour Susu, franchement, Susu, moi, je suis content. Susu, ça fait quelques tournois, il y a une récurrence. Ça fait quelques tournois, il a vraiment retrouvé ce chien, en vrai. Il tryhard vraiment pour gagner les tournois. Il y a une bonne rivalité avec Etish. Et là, il finit 2e en perdant seulement contre Crêpe. J'ai pas vu son set contre Blue mais j'ai vu qu'il y a eu 3-2, mais je crois qu'il a troll. Contre Pew, t'as vu contre Pew, il lui a envoyé une correction. Mais j'ai Genre pas vu le que, set. oh, le set, il est dingue, je te jure. Ah ouais? Le 7, il est dingue. Game 1, c'est 2 stocks. Game 3, Pew, je sais pas pourquoi il va sur Yoshistori contre Susu. Slash Steve, il se fait 3 stocks en 40 secondes. Game 5, il se fait 3 stocks en 1 minute aussi. Game 3, il se fait 3 stocks en 1 minute. Il a double 3 stocks. Il lui a fait du mal. Après, loser quarter, j'ai vu la counter, il a pris Miss World contre Mescol et ça a bien marché. Frère, le contre qui est impeccable à 80. Contre Kendrick Olimar, en vrai, comme il a dit, bah, ça me choque pas. Vu que Steve, c'est vraiment trop bien contre Youngling, c'est potentiellement le pire match-up du perso. Il a gagné. Et contre Naitoro, en vrai, contre Naitoro, le 7, c'est vraiment un set ping-pong. Vraiment, le 7, le 3-1, il vaut absolument rien dire. Susu gagne 3-1 comme Naitoro, il peut gagner 3-1. Et voilà. En fait, le 7, c'est juste pour se dire, bon, qui aura le droit de se manger une grosse baffe par Capsela en grande finale. Non, mais c'est malheureusement, hein, Ouais, non, c'est vrai. c'est ça. Hein. Mais en tout cas, Susu et Naitoro, ils ont fait un gros tournoi. Et Naitoro, franchement, depuis qu'il est revenu de la Golden Week, frère, il fait juste qu'on lui demande. Parce qu'à un moment, il venait, ouais, mais moi, vous me demandez de faire des trucs qui sont pas possibles. Il y a des braquettes, ils sont je sais pas quoi. Hugo, t'as un âge, juste fais ton âge, frère. Fais ton âge, sois un adulte, paye tes factures, paye ton loyer, éteins le gaz quand tu sors.
Lave ta gazinière. Frère, fais ton âge, c'est tout. Arrête de nous raconter tes conneries. Le Naskino, ça fait 1 an, il n'a pas joué. Il vient, il te tabasse encore un an plus tard, frère. Et tu viens nous expliquer que c'est le match-up. On fait juste ton âge. Et c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Là, dernièrement, on a été rouge, tu vois que des bonnes performances. Là, Ryuka, il 3-2. Etiche 3-0. Kendrick Olimar 3-1. Et il perd contre Crêpe et Susu. Frère, et puis t'as besoin de lui ramener les 2 meilleurs Steve d'Europe pour que son tournoi il s'arrête. Donc, la vérité, Naitoro, il est valeureux. Hein. Il est valeureux. Ouais, non, je suis d'accord. Mesco, bah pour moi, le tournoi de Mesco, en vrai de vrai, enfin, comment dire? Il est à l'image de son perso. Ouais, voilà, c'est tout. En vrai de vrai. Bah après, bon, en vrai, enfin, comment dire? Moi, je trouve que le fait enfin, Susu, son Miss Fighter, il était en pétard ce jour-là, quand même, tu vois. Enfin, tu me dis à l'image de son perso, la vérité, je sais même pas si c'est Enfin, Min, ok, mais la vérité, Miss Fighter, je pense que ça joue de fou, et juste, bah, Susu, il était... Ah non, Susu, ça a été un meilleur joueur. Mais après, dans tous les cas, si ça aurait pas été Miss World, ça aurait pu être Steve. Oui. Et en vrai, on aurait juste dit, bah, en vrai, il se fait pas mieux wall parce qu'il a montré qu'il pouvait gagner dans ce match-up-là. Mais à bout d'un moment, en fait, il y aura des brackets. Mais oui, attends, je vais venir te la brancher. Il y aura des tournois où il pourra gagner. Il y aura des tournois où la réalité, bah, il va se rappeler juste qu'en fait, il joue Ridley et que Ridley, c'est un high tier, c'est tout. C'est comme, mais ça, il en est conscient. C'est juste que des fois, il oublie parce qu'il fait des performances de malade. Et quand cette réalité, elle lui tombe au nez, bah, en vrai, il est juste dégoûté, tu vois. Parce qu'après le tournoi, j'espère que au courant qu'il est dégoûté, lui. Hein. Ah, il est dégoûté bah, mais il a tweeté carrément. Ouais, moi, j'en ai parlé avec lui. Il a tweeté, il a dit, ouais. Il a dit ouais, vas-y, il y a des moments j'en ai marre de Ridley et tout, mais mais après il y a quelqu'un qui a demandé dans les commentaires, ouais, bah du coup c'est quoi, tu vas tenter un nouveau perso? Il a dit non, en force, j'ai juste continué en full Ridley, ça y est, j'ai accepté mon destin. Mais enfin, ça fait un moment toute la saison. Oui. Moi je le dis, il y a des tournois où tu vas marcher sur la lune, mais il y a d'autres tournois malheureusement tu vas perdre sans pouvoir te battre. Et la vérité c'est même pas en mode, c'est juste il y a des brackets où tu vas arriver, tu vas perdre, mais tu peux rien faire genre. Tu vas jouer contre des mecs qui sont quasiment de ton niveau ou de ton tiers de niveau, qui jouent un match-up qui est impossible si le mec il a fait ses devoirs. Bah force, frère. C'est comme contre Kid. Tu crois demain au Clash Mania et en top 32 winner side il a Kid. Mais force, tu vas en mais Kid il va se BR, hein. Kid il va être content. Tu vois, Kid il va se frotter les mains. Mais frère, force gros. C'est ton perso, t'as choisi. Et il l'accepte, comme tu as dit, il l'accepte. Mais il y a des brackets comme ça, ou comme il y a des brackets, ou comme Okoff, ou comme quand il a battu Raflo 2 fois, on dira, bah frère, quand son perso, il lui laisse le droit de jouer, il peut marcher sur la lune. Mais il peut pas, il marche tout le temps, malheureusement. Okay. Ryukai. Frère, Ryukai, c'est... Bah, il est constant. C'est la constance, hein. Ouais, voilà, lui, tu connais, lui, chaque tournoi, il fait ses devoirs et tout. Donc, bah, surtout que, entre guillemets, en termes de seeding, il se fait... En fait, t'as vu, en termes de seeding, il se fait, entre guillemets, upset par Naitoru, même si, en vrai, c'est plus ou moins dans le même... Enfin, bon, en vrai, Ryukai, quelque chose, il est quand même au-dessus. Mais t'as capté, c'est pas une défaite de fou, genre, voilà. Oui, c'est un mauvais match-up et tout, il a le droit de temps en temps. Voilà, en plus, il fait quand même Game 5, donc voilà, il part pas sans se battre. Derrière, direct, piège, on lui envoie Raflo. Et il tremble pas face au Game Watch de Raflo, il gagne Game 5 et tout, le boss. Et derrière, il fait sa petite loser run. T'as vu, en vrai de vrai, il a perdu en winner top 32 et il a quand même fait 5ème. Respect, hein. Parce que ça veut dire que, bah encore une fois, même dans les pires conditions, même quand même quand on le met dans le mal, il arrive quand même à respecter les attentes. À retomber sur ses pattes. Ouais, non, il tombe sur ses pattes. Donc non, franchement, Rika, il a fait un bon tournoi et tout, respect. Après, Agnès et Amélie, on en a déjà parlé, donc on va passer au top 16. Les 9e, ils sont intéressants, je trouve. Ouais, parce qu'il y a différentes dynamiques dans le truc. Et Tish, comment dire? Bah, en vrai, au vu de ce qu'il a proposé récemment, c'est vraiment dommage. Dans le sens où, bah, le fait qu'il manque le top 8, t'as vu, il était site 3, on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse un tournoi de fou et tout. Et là, il s'éteint face à Naitoru Mescol. Bah, autant Naitoru, je peux comprendre parce que... Enfin, en fait, les deux, je comprends, mais les deux, c'est dommage. Parce qu'en fait, Naitoru, je comprends plus quand même parce que déjà, le match-up, il est chaud. Et en plus de ça, Naitoru, il connaît vraiment bien Palutena, du coup. Parce que, tu sais, bah, il a énormément joué avec Rafo, il a énormément joué avec Echo. Plus le match-up, comme on a dit, il est négatif. Donc, bah, Etish, pour l'instant, il n'a pas les solutions dans ce match-up. Donc, ça me choque pas qu'il ait perdu, même si actuellement, c'est censé être un meilleur joueur. Par contre, bah, Mescol, c'est dommage. Parce que bah, Etish, il a quand même montré une grande maîtrise du match-up Ridley. Et actuellement, il est dans ces eaux-là en termes de niveau de jeu. Et le match-up, il est bien pour Palutena, donc c'est dommage qu'il perde là-dessus. J'ai pas vu le set personnellement, je sais pas comment ça s'est passé. J'ai pas vu. Il s'est fait reverse 3-0 dans ce qu'on m'a dit. Ok.
Bah, en fait, comment dire? En vrai, de vrai, les défaites, elles sont pas dégueulasses. En vrai, de vrai, Ah, moi, je suis d'accord. Hein. c'est deux C'est parce top qu'on 10 bah, FR et après, tout, tu vois. c'est un bêtière, gros. Le Oui, c'est tournoi, ça. il est stack de ouf. Non, mais Hein. c'est ça que je veux. Non, mais c'est pour ça que je Stack de dis. fou. En fait, les défaites en elles-mêmes, elles sont bien. Mais c'est juste que quand tu vois ce que Etich il a proposé récemment, ça laisse un arrière-goût amer dans la bouche un petit peu. Tu te dis, ah, genre, oui, c'est pas choquant de perdre contre eux. Mais vu comment il a marché sur la lune récemment, bah, tu vois, on parle du Etich qui sort de Lac Victoria où il torpille tout le monde. Il gagne contre Susu à la fin. Il torpille Ryukai et tout, tu Dijon vois. aussi. Dijon Ouais, ouais, bah oui, aussi, il a Dijon, il gagne gagné. le tournoi, il gagne contre Arcor et tout. Et du coup, bah vas-y, t'arrives là, tu y fais même pas top 8, ça, c'est, tu vois, ça fait mal en vrai de vrai. Mais c'est pas, le tournoi est pas dégueulasse, juste au vu du profil, c'est dommage, quoi. Bah, je finis et je viens. Vas-y, va au salon. Rarkior, bah, Rarkior, son tournoi, il est un peu de spi. Qui perd contre Kendrick Olimar, ça me choque pas, parce qu'actuellement, ils sont dans le même tiers, en vrai de vrai, tu vois. Genre, les deux, ils sont dans le top 15-20 euros. Mais derrière, en fait, il a pas vraiment de grosse suite. En fait, son tournoi, il est terne un peu. Je t'avoue, l'upset par Amidou, il fait mal, en fait. Ah, même si Amidou, il est en pétard aujourd'hui, bah, ça fait que concrètement, tu fais le bilan du tournoi, bah, Rarkier, sur son tournoi, il n'y a rien à grailler, tu vois. Et pareil, c'est un mec qui est en forme et tout, donc c'est dommage. C'est dommage. Les défaites, elles sont pas dégueulasses, mais pareil, bah. Mais en fait, enfin, y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le tournoi, en fait. Ah, je crois qu'il m'entend plus. Ah, allô? Ah, il est en train de connecter ses écouteurs, là, c'est sûr. Alors là, allô? Ouais, dis-moi. Ouais, je suis Ouais, là. ouais, je disais, bah en gros, le tournoi de Rarker, bah tu sais, c'est un peu comme Etich, c'est en mode, c'est pas dégueulasse, mais y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, et c'est dommage parce que lui, il était en forme récemment et tout, tu vois, donc t'es en En mode, fait, l'upset sur Amidou, il fait vraiment mal, hein, je trouve. ouais, Encore ouais, Kendrick Olimar, ça ouais, va. Kendrick, ils sont Kendrick dans le même Olimar, tiers et tout, plus ou moins, ouais, tu c'est le vois. même tiers, voilà. Hmm. Donc, mais Amidou, c'est vrai que ça fait mal, surtout Snake. En vrai, Snake, c'est bien fort contre ces deux persos. Il a eu beaucoup de mal et surtout Amidou, je trouve que c'est un bon joueur face à lui parce que c'est un joueur qui est fort en termes de game plan. C'est un joueur qui est vraiment. En fait, Amidou, c'est pas un joueur qui est basé sur les fulgurances. Ça paraît contradictoire parce qu'il fait beaucoup de fulgurances dans ses tournois. Mais c'est un joueur qui est vraiment constant dans sa façon de jouer. C'est pas un joueur qui va chercher à. C'est pas un joueur qui cherche à Rodka ou Ouais, je vois, ok, à cheese et tout. ouais, juste C'est un lui, il mec suit qui son tue. game plan, et en fait, C'est il ça. vit et il meurt à travers son game plan. C'est ça, il respecte le cours du jeu. C'est Hmm. un joueur, en fait, ça veut dire que lui, les upsets qu'il fait, c'est des choses qui sont constants. C'est pas juste, il va faire un tournoi. De toute façon, on l'a vu, hein, il est pas venu, il a fait un tournoi, l'autre c'est nul, l'autre c'est bien, après c'est moyen. Genre, depuis, il fait tout le temps mieux que ce qu'il fait, en fait. Il Hmm. fait que de monter. Bah, c'est un peu, comme ce qu'on voyait avec Ryukai de 2025 à aujourd'hui. Ryukai, c'est un mec qui fait que de monter, tu vois. Mhm. Il monte les étages, il redescend pas. Et à Midou, c'est la même chose. Donc, en vrai, c'est compliqué quand t'as un joueur, tout le set, il est capable de te poser des difficultés et que c'est constant. C'est pas juste en mode, il doit te plaire dans certaines interactions pour te voler des stocks. C'est vraiment dans le game plan, vraiment dans l'appréhension du set où il est fort, il te pose des problèmes. Donc, ouais, c'est compliqué. Hmm. Après, malheureusement, c'est pas qu'il a pas eu de chance, mais c'est encore une fois là, c'est des limites pas de son duo, mais du fait qu'il a encore une meilleure maîtrise de Sora que Cloud. Parce que s'il avait une bonne maîtrise de Cloud, en vrai, il aurait battu Kendrick Olimar et peut-être potentiellement Amidou. Mais en vrai, son Cloud, il est déjà tellement haut que j'ai envie de dire, les deux joueurs, ils peuvent battre n'importe quel Cloud en Europe. Donc, Hmm. c'est ça en vrai, quand les tournois sont grave stack, au bout d'un moment, bah, t'as des mecs qui font des bons et d'autres qui font des mauvais tournois. Et ça sera pas à Clash Mania et à l'UFA en vrai. Bah, en tout cas, oui, mieux vaut que ça lui arrive maintenant, tu vois. Et puis, Amidou, t'as vu, encore une fois, faut mettre beaucoup de respect, c'est un joueur qui monte et tout. Donc, forcément, au bout d'un moment, faut qu'il creuse la bulle. Enfin, il faut qu'il éclate la bulle aussi, tu vois. Ponflex. Ponflex, lui, en vrai, bah, du coup, en Europe, pareil, hein, il continue à monter, il se fait pas upset et tout. Ça lui a envoyé Souren, on a dit, ah, Cloud Steve, est-ce que Et t'es en prêt plus, et tout? il venait de battre Raflo, donc c'est une très bonne win en vrai. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord. Donc non, il a pas tremblé, effectivement. Et bah, il a perdu contre Kendrick Olimar. Bah, Kendrick Olimar, c'est juste un meilleur joueur, puisque comme on a dit, C'était 3-2 en plus, hein, il a c'était serré. Hein. l'expérience du match-up, mais Ace Beans, blabla. Hannes, ça fait un peu mal, mais globalement, bah, comment dire? En fait, en vrai de vrai, il faut le dire, Ponflex, comment dire, son tournoi, il se fait
un peu propulsé par le fait que Rafa il se soit fait upset. Parce que je pense que Rafa il l'aurait tué. Mais globalement, comment dire, il... ce tournoi, il est pas dégueulasse, tu vois. En soi, il fait son job et tout. Quand on va pas lui demander de gagner contre Kendrick Olimar. Donc, Moi, je trouve bah... il fait une bonne saison et aujourd'hui, Oui, c'est vraiment le oui, troisième meilleur Steve oui, oui, d'Europe. Hein. clairement, En vrai, clairement. il n'y a vraiment pas de débat que après Susu et Crêpe, après Susu et Crêpe Salé, c'est le meilleur Steve, genre, de loin. Genre. Non, clairement, Et clairement. après, je pense que le prochain palier, ça va être plus au niveau des. Non, c'est pas moi qui va. Ça va être au niveau des c'est peut-être au niveau de certaines interactions, au niveau de certaines. Non, je l'ai pas. Au niveau de win conditions et compagnie, ou peut-être il va lui manquer de l'expérience parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est un joueur qui vit en Belgique. Ça veut dire que lui, il y a certains match-ups qui peut apprendre que, entre guillemets, en conditions de bracket, parce qu'il a pas ça autour Ouais, de parce lui, que donc ouais, la Belgique, c'est c'est plus dur, ouais. difficile en vrai. Ça Non, aussi, je il suis faut le d'accord. mettre en. Non, je suis Et, d'accord. et je trouve que Steve, encore une fois, aujourd'hui, dans le fait que tu as Susu et Crêpe, ça veut dire que en Europe, tu as de la représentation et surtout en France, les mecs, de façon générale, Bah, ils savent jouer contre le perso, frère. Donc ah, tu regarde Mescall, regarde les mecs comme Etich, Mescall, comment ils sont devenus vraiment forts contre Steve. Tu peux prendre Bach aussi, Rulta. Donc la France, c'est plus un pays, entre guillemets, où tu joues Steve à l'époque de Arsnif et l'autre, là, le Big Shangus, et tu peux perf. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Hein. Il faut que tu apportes plus de solutions. Parce que même, par exemple, tu vois un Byakuya qui est capable de battre tous les Steve à part Crêpe, t'as Nono qui fait 3-2 contre Susu aussi. Genre, les mecs sont vraiment forts dans le match-up. T'as Popo qui est parti aller chercher Toon, qui est top 20 monde. Donc, sur le pays, t'as des mecs, entre guillemets, qui tiennent les manettes. T'as des clients, tu vois. non, Donc, clairement, à clairement. partir de Tu là, veux pas, effectivement, aujourd'hui, en France, en tout cas, tu peux pas sortir Steve comme si de rien n'était et espérer gagner contre les meilleurs. Ouais. Faut que ton Steve il soit, faut que ton Steve il soit on point, clairement. Ensuite, Pew, on remonte la pente. On commence à remonter la pente. La win sur Dizzy, elle fait plaisir. La win sur Mescol, elle fait très plaisir, en vrai de vrai. Et juste, derrière, son tournoi, il s'arrêtait là, en vrai. ouais, Genre, fin du jeu. en vrai de vrai, gros, la vérité, c'est qu'à partir du moment où il fait double upset Dizzy into Mescall, forcément, tu vas arriver chez les grands de grands. Et on va dire dans sa forme normale, puis il peut les battre. Mais t'as vu ce qu'il a montré récemment, il n'y a aucune surprise à ce que Susu et Ryuka, ils le torpillent, en vrai, de vrai, de vrai. Donc moi, je trouve plus, il Non, a je fait suis un bon d'accord. Hein. tournoi. Moi, je trouve plus, il a fait vraiment Non, un il a bon fait un tournoi très pour bon le coup. tournoi. C'est un bon Oui, tournoi. oui, il a fait un bon tournoi, il a battu des mecs qui devaient, entre guillemets, surtout, vas-y, Pichu, Min Min, tu peux te faire surprendre et tout. Enfin, surtout que Moi, je suis Disais, il est d'accord. pas comme... En fait, Naitoro. ouais, parce que t'as vu, regarde, Naitoru, c'est un mec de l'avantage et tout. Disais, il a un bon neutral. Disais, c'est un mec en neutral, il donne rien. Et puis aussi, c'est un joueur du neutral. Ça fait que, t'as vu, mon Piu, vu que Naitoru, il a un désavantage un peu, tu connais, euh, et que son neutral, c'est pas forcément le meilleur, lui, il est surtout, il brille surtout dans l'explosivité et tout. Ça fait que Piu, il est peut-être plus habitué à jouer contre un Pichu, ou en mode, vas-y, entre guillemets. Il va te toucher, il va te tuer, mais toi, tu vas le tuer pour rien aussi, Ouais, genre. voilà, c'est ça. Et Genre un set un peu plus ping-pong. ouais, ouais, c'est ça. Et là, du coup, t'as un disé où, en fait, en neutral, il te donne rien. Ça veut dire que vraiment, tu dois réfléchir à comment tu dois gagner les interactions, etc. Là où je pense que contre Naitoru, effectivement, c'est un petit peu plus volatile. C'est un petit peu plus en mode, vas-y, des fois, je vais te toucher. Et des fois, tu vas me toucher. Et on sait pas qui fait quoi, tu vois. Pure Request, c'était un stream. Je sais pas du tout. Chris, tu sais si Pure Request, c'était un stream? Ouais, c'était un stream. Ok. C'était un stream de Enki ou de Naitoru. Ok. Et derrière, il gagne contre Mescol, effectivement. Et Mescol, c'est une très bonne. Surtout au vu de sa forme actuelle, gagner contre Mescol, c'est vraiment pas rien. En plus, il gagne 3-0, pas de buzz. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai vu le. Enfin, je sais pas si le stream, ce set était on stream, mais c'est vraiment une très très bonne win. Ouais, c'est une bonne win. Hein. Non, mais franchement, non plus, il a fait un bon tournoi. Mais en vrai, même de façon globale, c'est difficile sur un tournoi comme ça, sur un bêtire avec aussi peu de participants, à part les gros flops, par exemple, je pense notamment à Raflo. Il y a et Popo aussi. T'as peu de joueurs, entre guillemets, qui ont fait un très très mauvais tournoi. Donc, par exemple, tu prends dans les 13e, je trouve que Niros, il est séduite, mais c'était vraiment dur pour faire 8e. Genre, il perd contre Amidou, le match-up il est bien, et Amidou l'avait battu au coff. Puis contre Anes, je trouve que Roy Pikachu, c'est pas si dur que ça. Donc en vrai, ça me surprend pas, au vu du niveau des deux joueurs. Tu prends Vince qui fait un très 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 bon tournoi aussi, Vince. Hein. Faut mettre du respect.
qui perd contre Etich 3-2, qui perd contre UK 3-2, qui bat Trim, qui bat Lucix, qui t'a battu aussi. Blue Rigan, qui fait un bon tournoi aussi. Hein. Blue Rigan, souvent on dit que il fait semblant de pas être fort. Ouais, mais Blue Rigan, en vrai, win contre Cherio, en vrai, je bouge la tête, mais... 3-2 contre Susu. Ouais, mais j'en attends. Ah, mais allez là-bas, allez là-bas, wesh. Non, allez là-bas. Ninotali, en fait, Negato, il est pas chez lui, là, c'est pour ça. Mais en fait, moi, je te dirais, moi, Blue Rigan, je donne pas de buzz. Enfin, non, c'est pas que je donne pas de buzz. Il fait un beau tournoi, mais les gars, on a besoin d'un Sonic en Europe, on n'en peut plus. En vrai, déjà, Amidou, il nous a sauvés, il nous a dit, les gars, j'arrive avec un Snake pour l'Europe, et merci pour ça. Mais là, du coup, les gars, on a besoin d'un Sonic. Par contre, Motoji, j'avais pas vu, mais tout Motoji, gros tournoi. Hein. Motoji, chez de base, c'est un joueur de Sephiroth et de Snuck. En vrai, c'est Snake et Sephiroth. Snake et Sephiroth. Ouais, sur Sephiroth, c'est plus un second. Genre, pour le coup, Motoji, historiquement, c'est un main Snake, ouais. Et il fait un bon tournoi. Genre, il a battu Zasio, après, il a battu Shears, qui est un bon joueur de Cloud. Il a battu TBN aussi, TBN qui est sur la montée. Il a battu Souren qui fait de très bonnes performances. Et derrière, il perd contre Hacker 3-1, ça veut dire qu'il perd pas sans se battre. Il finit à la 13e place, il était site 44. Sur un B-tier, c'est très 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 bien, tu vois. SPR plus 3, sachant que c'est un mec qui vient de Strasbourg, il a pas forcément l'habitude de jouer contre des mecs de ce niveau-là. Le niveau moyen du tournoi, il était vraiment extrêmement dense. Dès les rounds 2-3, ça se jouait vraiment. Bah frère, il apprend Zasio round 2, son round 2, c'est Zasio, gros. Son round 2, c'est Zasio. Donc c'est pour dire, tu vois. Donc non, Motoji, énormément de respect. Encore une fois, comme on avait dit, du côté de Strasbourg, il y a pas mal de joueurs, juste ils sont un peu dans l'ombre de crêpe. Mais il y a des joueurs sérieux. Même son frère, Zeno, en vrai, quand il va dans des majors, il sort souvent des poules, hein, Zeno. Oui, non, Zeno, c'est un bon joueur. Zeno, c'est clairement un très très bon joueur. Donc voilà. Par contre, la Raflo. C'est que Raflo, enfin, moi, de ce que j'ai entendu, enfin, de ce qu'il a dit apparemment. Vas-y, il a pas joué depuis le coff. Il a pas joué depuis le coff et en vrai ça se ressent hein, parce que moi j'ai regardé les matchs. Enfin Souren j'ai pas vu, mais j'ai regardé son set contre Suichrome. Gros contre Suichrome, regarde. Déjà contre Byakuya à skip c'est chaud de fou. Ça. Ouais, contre Byakuya, mais en fait, dis-toi, chaque game que j'ai vu, chaque game que Raflo a gagné, c'était last hit. Et quand je te dis c'est last hit, c'est en mode limite, c'est Byakuya il a le lead et après il joue au con, tu vois, il fait des trucs de con, il est déconcentré et après il perd. Pour le coup, en vrai de vrai, Byakuya il méritait le set. Genre, dans le sens où il y a une ou deux games que j'ai regardé où Raflo il gagne et genre juste oui il est déjà passé à Kendrick bâton, tu peux regarder, tu peux rollback pour l'avoir, on a parlé 1 heure à peu près. Dans le sens où en gros il y a plusieurs situations où juste vas-y Byakuya il commence à chier dessus, il veut trop tuer, ou il overextend, il fait n'importe quoi en DESA, des trucs de con comme ça et du coup il lui donne la game. Mais en vrai de vrai, pour le coup, mais je crois carrément, Byakuya il a pop-off négatif, un truc comme ça. Enfin, genre, il avait vraiment le sub du set, tu vois. Genre, après, en ce moment, il a grave des problèmes de stress. Je pense que ça serait bien qu'il trouve quelqu'un qui puisse l'aider à résoudre ça parce que dans un tournoi, c'est vraiment du stress. Je pense qu'il y a beaucoup de pression aussi qui se met sur les épaules. Donc, ça aide pas, surtout c'est un jeune joueur et tout. L'aspect mental, on sous-estime beaucoup en compétition. Donc, je trouve qu'il est en plein dedans. Popo qui fait 25e aussi. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini sur le Caraflo là. Comme je te dis, du coup je te disais. Donc déjà contre Byakuya il méritait de gagner. Et en plus, Suichrome, tu sais que Raphaël il a reverse 3-0 déjà. Mais en plus, mais tu sais dans quel Raphaël a reverse 3-0 et en plus, moi, je suis obligé de lui donner. T'as vu, on va dire je judge, je trouve des excuses et tout. En gros, le contexte du reverse 3-0 miskin pour Suichrome. Parce que en gros, Suichrome il mène 2-0. Raflo il est sous casque anti-bruit, Suichrome il a pas de casque. Maintenant il y a le karaoké 10, 12, 14 bureau qui arrive à la 3e game. Suichrome il a pas de casque. Et Suichrome, en plus t'as vu Suichrome il était sur les setups vers les haut-parleurs, tu vois. Lui il était proche de la scène, il n'était pas derrière, tu vois. Donc le mec il prend la sono dans les oreilles, pa, alors qu'il mène 2-0 contre Raflo, t'es là en mode, wesh les frères, c'est pas sérieux. La vérité, c'est pas sérieux. Et après, parce qu'en vrai, Raflo, il jouait pas très bien. Honnêtement, sur ce set, Raflo, il était gaze en avantage. Genre, c'est juste à la fin, il s'est repris un petit peu. Mais le truc, c'est que, t'as vu, tu mets une 2-0 contre un top, t'as pas le droit de lui laisser un moment de répit. T'as pas besoin de réduire la vitesse, entre guillemets, tu vois. Parce que le top, lui, tu vois, c'est un prédateur. C'est-à-dire que dès qu'il sent la peur dans ton jeu,
Vas-y, il déroule. Il dit, mais vas-y, en vrai, c'est tranquille. C'est-à-dire, maintenant, juste à jouer comme ça, ça. Il se chie dessus et je vais gagner. Et en vrai, c'est un petit peu ce qui s'est passé, tu vois. Genre, Suicrome, il a raté beaucoup de trucs qui auraient pu le faire gagner et tout. Alors qu'il avait qu'une game à prendre. Et moi, je trouve ça grave triste. Donc, vraiment, Raflo, le tournoi était caca aujourd'hui. Enfin, ce week-end. Il était vraiment caca, son tournoi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Anyway. C'est Popo. compliqué. Hein. Popo. Ta, ta, ta. Bah, Popo, Popo, il m'a juré qu'il était fort dans le match-up Diddy Kong. Hein. Je n'ai jamais vu ce rebeu gagner contre Didi. C'est beau ou pas? Parce que Ah moi, ouais? non, mais te rappelles, depuis qu'il avait fait Game 5 avec Tweak au Genesis et tout, on m'a dit, ouais, non, t'inquiète, Rosa Didi, Popo, c'est géré et tout. Maintenant, je vois Kekepi. Parce que Kekepi, mais Kekepi, c'est la deuxième fois qu'il l'attrape devant tout le monde. Hein. Popo? Bah Ah, oui. il a reperdu contre Kekepi en loser? Oui, il a perdu contre Oh, Kekepi en loser. c'est pas possible. C'est la deuxième fois que Kekepi l'attrape devant tout le monde. Donc, alors que Popo a gagné juste contre Ryo et depuis j'ai vu que perdre contre Deji. C'est vrai qu'il avait gagné contre Ryo. C'est Hein. vrai, il a 3-0 en plus. Hein. Mais comment tu gagnes contre Ryo, tu perds contre Kekepi? Avec tout le respect, Kekepi c'est un bon joueur et tout. Mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je crois la théorie que Popo, c'est plus le tournoi, il y a de l'enjeu, plus il est fort. Ah Je ouais? crois vraiment à la théorie du Murasaki Bara. Hein. Genre, je crois vraiment à ces Ouais, théories-là. mais là, Genre. le tournoi, il y avait de Non, mais l'enjeu. premier degré. Mais là, c'était un bêtire quand même. Je sais pas, je te jure, là, on dit ça, au Clashmania, il va venir, il va envoyer un top 12 et tout le monde va fermer sa bouche. Je te jure, gros, ce Ah ouais, mec, mais oui, il c'est vrai, s'arrête c'est ce que quelqu'un. Eko il disait aussi. Oui, la théorie du Mais je te jure, c'est vrai, quand gros. Popo il dit, vas-y, t'inquiète. Je te jure, gros, c'est vrai. Wesh. Tous les tournois, où, entre guillemets, il y a de l'enjeu et tout, le mec, il envoie des perfs de fou. Et en ce moment, dans les nationaux et tout, il a grave levé le pied, genre. Je te jure, moi, j'y crois de ouf. Parce qu'encore une fois, au CAF, il a fait 17e. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, comment dire, ça change pas en fait que ce tournoi il est gaze. Il faut le dire. Ah non, moi, je suis d'accord. Faire contre Kro et Kekepi, il faut pas déconner, en vrai. Ayub a travaillé le match-up aussi. Non, mais je veux bien, hein, moi, Hannes. J'entends, de toute façon, Kekepi, c'est un bon joueur et tout. Il n'y a pas de galère. Tu vois, moi, je suis même pas en train de tirer sur lui du tout. Mais au bout d'un moment, bah, faut que Popo il fasse ses devoirs aussi. Parce que tu veux pas te faire upset régulièrement dans un match-up positif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, que tu te fasses upset dans les match-ups qui sont relous et tout. Tu vois, par exemple, bah, vas-y, quand Flo il est là, il perd contre Game Watch, il perd contre Snake et tout. On dit, bah, voilà, au bout d'un moment, voilà, c'est ton perso. Mais là, c'est juste le joueur. Parce que Rosa, ça gagne contre Didi. Et Popo, il est genre 2 tiers au-dessus de Kekepi. Donc au bout d'un moment, on dit quoi? Je suis d'accord. Byakuya, bah quoi, c'est dommage. Byakuya, c'est dommage aussi. Bah, en fait, Byakuya, en vrai, le upset par Hannes, il est pas choquant. Sachant que, tu sais, Byakuya et Hannes, c'est tout le temps serré. Ils s'affrontent régulièrement, tout le temps entre les deux, c'est serré. Donc ça me choque pas qu'Hannes, il ait gagné. Par contre, bah, forcément, Raflo qui arrive dans sa braquette puisqu'il s'est fait upset derrière, là, c'est dur. Hein. La vérité, c'est dur d'avoir Raflo aussitôt. Moi, je considère même pas que Byakuya, il ait fait un mauvais... En vrai de vrai, bah, il a pas eu de chance que Raflo, il c'est s'est la fait braquette upset. Hein. là-dessus, hein, Ouais, c'est je suis ça. d'accord. Byakuya, il est de quelle ville? Byakuya, il est dans le nord, donc c'est Lille, Roubaix, tout ça. Et Sucrom, si... Bah oui, du coup, si Sucrom gagnait contre Raflo, bah il affrontait Byakuya, j'avoue. Oh, la braquette de merde. Hein. La braquette de merde. Je continue sur les gros SPR négatifs. J'avoue, Flo, il était 6-9. Flo. Ah, mais Flo, ça fait plusieurs tournois, je te jure, c'est chaud. Après, enfin, oui, son tournoi, il est gaze. Mais après, lui, généralement, c'est juste lui, il arrive aux limites, entre guillemets, dans la région de son perso. C'est qu'il joue contre des mecs qui ont, entre guillemets, le niveau pour le battre, et les match-ups, c'est trop hardcore. Je te jure, genre, t'as vu Snake Roy, trop hardcore, Game Watch Roy, trop hardcore. Même s'il a un second, ça va lui prendre du temps avant que son second il puisse être efficace et qu'il trouve cette lucidité dans les sets de savoir quand le jouer et quand rester et tout. Parce que contre Epsilon, il perd juste le set à cause de ça. Game 1, il prend Sephiroth contre Aegis. Attends. Si, c'est ça, Game Non, 1. c'est pas non, c'est contre Amidou. Non, my bad, c'est contre Amidou qui perd à cause de ça. Parce que contre Amidou, oui. Game 1, il prend Sephiroth, il perd. Game 2, il prend Roy, il perd. Et Amidou, j'ai demandé, il m'a dit, mais tu sais que Game 2, quand elle a pris Roy, j'ai rien compris. Genre, le mec, je l'ai explosé. J'ai dit, mais il est fou, pourquoi il fait ça? Et quand elle a pris Sephi, il m'a pris 2 games. Mais à la fin, moi, je prends Joker, parce que Joker Sephi, c'est gratuit, surtout sur un second. Du coup, en vrai, moi, j'étais serein, tu vois. Mais tu sais qu'Amidou, il a dit, t'as vu, Sephiroth, en plus, c'était close de ouf, un peu. C'était close. Mais quand il prend Roy, Amidou, il m'a dit, il a rien compris de pourquoi il a fait ça. Genre, le pic, il a aucun sens. Genre, en mode,
t'as fait un Ave Maria. Bah, en Vas-y, fait, peut-être avec encore Roy, une je peux fois, le mais de toute façon, Rodka et ça, c'est ce tout. qu'on dit. On l'a dit 45 fois avec Flo. C'est que c'est un mec. Bon, après. Il fait des All Mary, frère. Ouais, non, en fait, non, mais au-delà de ça. Enfin, oui, en fait, il a pas. Entre guillemets, il a pas les couilles de commit sur son truc à 100%. C'est-à-dire qu'il a pas les couilles de dire, vas-y, je vis et je meurs à travers ma décision et c'est pas grave, tu vois. Genre lui, dès qu'il est dos au mur, il commence à chercher des solutions à droite, à gauche et tout. Gros, ça marche pas, ça existe pas. Genre, t'as vu? Moi, le seul exemple que j'ai dans toute l'histoire de Smash Bros. De un mec, il se fait 2-0 et il sort un counter pick du turfu et il gagne à un bon niveau, c'est Twig, non, même pas. Tu parles de quel set, toi? quand il avait battu Shozen avec son Wolf du marché, Ah, et non, il moi, perdait avec PT. non, moi, mais après, Oui, non, tu penses à Gray? non, Non, OG, pardon. non, moi, je parlais de Léo Riddles, genre. Ah oui, avec Ouais, Marthe? ouais, ouais. Et c'est Ouais, le genre oui. de truc qu'on savait très bien, ça a marché une fois, mais ça remarchera plus, tu vois. Mais sinon, ça n'existe pas, Mm. ça, frère. Et la vérité, il y en a très, très peu des exemples comme ça où tu perds 2-0, tu sors un counter pick d'un perso que tu joues pas vraiment et après, gros, si tu. En fait, choisis ton destin et c'est pas grave. Genre, enfin, là, après, Sephiroth, il le joue, mais c'est plus une. Enfin, Sephiroth et Roy, les deux, ils les jouent, mais c'est plus une question de. Tu sais très bien que dans cette situation, c'est pas censé marcher. Donc, gros, c'est pas grave. En fait, et c'est là que Jalmain, c'est dur. C'est que parfois, tu paniques, tu dis, vas-y, je vais changer pour changer, alors que tu sais que c'est pas censé marcher. Genre, c'est pas comme ça que ton duo il fonctionne. Et ça, Flo, ça va lui prendre du temps. Mais la vérité, moi, je m'en fais pas pour Flo parce que Flo, historiquement, c'est un mec qui a T'as toujours. toujours rebondi. Ouais, Rebondi, ouais. c'est un mec qui a toujours eu des périodes de creux et après il rebondit, après une période de creux, après il rebondit. Donc là, on est dans cette période-là, sauf que, en fait, la seule différence, c'est que comment dire, il a vraiment pas beaucoup joué pendant un long moment avant de reprendre. Donc forcément, la période de creux, elle va durer plus longtemps aussi, tu vois, pour s'en remettre. Mais quand il s'en remettra, bah tu verras que il aura atteint une nouvelle forme parce qu'il joue deux persos, blabla, il pourra counter pick, etc. Et là, on Ah, est mais là, juste en vrai, dans. là, je trouve que c'est différent. Là, avant, c'était plus du renouvellement, entre guillemets. Il devait se réadapter à la méta avec son perso. Là, entre guillemets, son salut, il passera pour le fait que il doit trouver un personnage qui va lui apporter des solutions tangibles et récurrentes à Roy en bracket. C'est-à-dire que si, entre guillemets, il trouve pas de solution, bah, ça marchera pas. Mais Parce que là, bah, clairement, en soi, entre guillemets, ça revient au même. ouais, non, c'est pas pareil, parce qu'à l'époque, c'était juste, il devait se renouveler avec Roy, avec son personnage Oui, principal. mais dans tous les cas, C'est tu pas dois du trouver tout des. pareil, genre. Oui, bah, dans tous les cas, enfin, le fond du problème, c'est que tu dois trouver des solutions. Ah oui. Mais C'est- après, c'est- pour un joueur qui a jamais joué autre chose vraiment que Roy, Ah oui, ce ça peut sera être plus difficile. compliqué. Ah oui, ce sera plus difficile, ça, Après, je moi, suis je dis pas, il d'accord. doit le faire. Mais par contre, s'il réussit, il va rebondir plus haut que jamais. Par contre, le jour où il aura des solutions en mode, quand il va jouer contre des mauvais match-ups de Roy, il aura des solutions de vraiment gagner s'il joue mieux que son adversaire. Là, par contre, sky is the limit, hein, parce que les mecs qui battaient même pas quand il était à son pic, genre des mecs comme, bah, je pense notamment à du Susu, du Crêpe, ou des Naitoro et compagnie. Là, Hmm. par contre, là, il pourra leur faire du mal. Ça, je suis d'accord. Qui d'autre Disait, ouais, c'est dur, disait, c'est dommage. Bah, disait, comme on a dit. Bah, après, je dis c'est dommage, mais la vérité, gros, je regarde sa braquette. Tu voulais qu'il aille où en ça? Ah ouais? Bah, en vrai. Descend et tout? Bah, en vrai, Hep, hep, hep. mais je me demande si en vrai il était pas juste un petit peu trop OCD parce que le frérot, quand je vois, bah il perd contre Pew, Into il perd contre Popo, je lui en veux même pas. Il a fait 2-2, Ah, gros, j'avoue, c'est mettez-moi ses bizarre. adversaires. Après, Popo, il s'est fait upset, malheureusement. Ah oui, c'est vrai, il était censé avoir Kekepi du coup. Non, pas Kekepi. Popo, il a perdu contre qui en winner? Euh... Croc. Crow. Ah oui, ouais. Et en plus, bah, pour le coup, disait il joue un bon. Ouais, voilà, Pichu, Pichu Joker. Joker, ouais, je pense qu'il l'aurait tué parce que bah, il est un meilleur joueur et c'est un bon match-up. Ouais, j'avoue, bah, en vrai, bah, bracket luck, hein. Ouais, force, hein. Bracket luck, ouais, force à lui, mais en soi, il fait pas mauvais, il a juste pas eu de chance. Ouais, je suis d'accord, hein. Trim, Trim, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Trim, ça me fume les gens qui font leur RP. Vas-y, peut-être Trim, il a voulu faire le RP solo Joker. Après, ça l'a envoyé contre Vince, il s'est dit, ah, Belek, je passe le pool en winner side, il a repris Megaman direct. Alors que Joker Link, c'est bien pour Joker, hein. Il a pris Megaman direct, il a même pas réfléchi. Après, Vin, c'est pas un petit du quartier, Ouais, hein, non, des mecs. Vince, moi, je Si suis, tu le respectes pas, il t'envoie à l'hôpital, hein. moi, carrément, je suis content parce que Vince, effectivement, on n'en a pas vraiment parlé. Mais Vince, lui,
Tu connais l'ancien, pas l'ancêtre, encore une fois, parce que lui, il fait sa petite Ouais, il est 13e toujours place. là. Ouais. Voilà, franchement, dans le respect. Mais du coup, ouais, et voilà, en vrai, on a fini, hein. Globalement, on a fini. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'on fera les autres tournois. Smash Factor, on fait un restream ou pas? Pas mal Ouais, de Français et tout, moi, tout le monde est bien. je suis là, ouais. Je pense, viens, on fera les autres tournois qu'il y a eu avant le Smash Factor. En plus, ça serait une bonne transition par rapport au seeding. Et c'est des joueurs qui seront là-bas, en fait. Donc, Hmm. c'est lourd, en vrai. Vas-y. Bah attends, tu veux faire. Quand tu dis avant Smash Factor, c'est quoi? C'est en mode genre jeudi, vendredi, un truc comme ça? Ou genre le Non, jour genre, même? bah, le jour même du restream du Smash Factor, on fait Vas-y, intro vas-y. et après, on regarde un peu, tu vois. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, on va faire ça. Mais, et juste un petit rappel, du coup, il faudra que je l'annonce, mais il faudra que je tweete. Mais mercredi, on va faire la partie 2 du conseil de classe, mercredi 20h30 Ah oui, c'est vrai. avec C'est vrai, Epsilon c'est vrai. et Mescol, toujours les délégués. Donc, en plus, bah, il y aura de nouvelles choses à dire par rapport au dernier, vu qu'il s'est passé d'autres tournois entre-temps. Mm. Et donc, voilà. Il y a mon gars trop fort qui est en train de stream, je crois, un tournoi Wi-Fi Vas-y. Bon, bah, moi, je vais y aller, allemand. hein, parce que je dois faire Je vais des aller le trucs. raid. Vas-y, on se rattrape, l'équipe. Vas-y, on se pète. Et Psyfrine, je sais pas si c'est full Joker, mais en tout cas, il commit sur Joker à Daouf. Une dinguerie Daouf, ouais. Ouais, c'est un tournoi Wi-Fi que trop fort il est en train de faire. Merci d'avoir suivi. Vous allez faire le club combien à combien? Bah, on verra. La vérité, Annès, je sais pas. Je pense qu'on va faire comme la dernière fois, on va faire 2 bonnes heures, mais après, combien exactement de joueurs ça va couvrir, je sais pas. En tout cas, merci. Salut.